हो लगेच म्हणून. Good morning, one and all. Good morning, one and all. Good morning. Start our today's national seminar. It gives me immense pleasure to extend to you a very warm welcome on behalf of Dnyansadhana Shikshan Prasarak Mandal Nivade Sanchalit, Shinde Mahavidyalya Tisangi, on the occasion of this one-day national seminar on social, political, and cultural thoughts of Chhatrapati Shahu Maharaj and Dr. B.R. Ambedkar in contemporary India. In this occasion, first of all, I welcome our Honorable Chief Guest, Dr. B.M. Hirdekar sir, former Executive Shivaji University, Kolhapur. In this occasion, I welcome our Honorable Secretary, Sri Swapnil Shinde Sahib. Also welcome today's function chairperson, our principal, Dr. B.S. Padwal sir. Also in this occasion, I welcome all faculty members for various colleges, research delegates from India, teaching, non-teaching staff of our institute, print media, and student friends. Once again, welcome for everyone this session, and I would like to request the convener of this conference, Dr. J. Jadhav sir, to introduce in few words about seminars. Good morning, everyone. Today, we organize one-day national seminar on behalf of Dnyansadhana Shikshan Prasarak Mandal Nivade Sanchalit, Shinde Mahavidyalya Tisangi. And this seminar is on the topic of social, political, and cultural thoughts of Chhatrapati Shahu Maharaj and Dr. B.R. Ambedkar in contemporary India. First of all, I would like to welcome Honorable Sri Swapnil Shinde Sahib, Secretary of our institution and the chief guest on the occasion of this seminar. Also, I would like to welcome Dr. B.S. Padwar sir, principal of our college, as a chairperson of this seminar on behalf of the organizing committee. Now, I would like to welcome three resource persons for this seminar: Dr. B.M. Hirdekar sir, ex-exam controller of Shivaji University, Kolhapur; Dr. Prasarak sir, Department of History from Sarvapalli Radhakrishnan College, Government College, Pondicherry; and also Dr. Dhananjay Singh sir, Department of Hindi from Sarvapalli Radhakrishnan Government College, Pondicherry, as they accepted our invitation and present it here. At the same time, I extend a warm welcome to researchers, professors from various colleges, as well as the teachers, non-teaching staff of our college, the organizing team of the seminar, and the students who participate in this national seminar today. Last 2 days ago, we celebrate the 149th birth anniversary of Chhatrapati Shahu Maharaj. At the same time, we are also celebrating the centurion year of Rajashri Chhatrapati Shahu Maharaj. We know Chhatrapati Shahu Maharaj and Dr. B.R. Ambedkar has a similarities between their ideological work and thoughts.
which are useful in this modern era. So we have exposed their social, political, and cultural thoughts in contemporary India. Because recently in our society, the seeds of inequality are being sown by disrupting the social balance due to the manner in which the society is seen to be rearing its head in the progressive state like Maharashtra. So it is necessary to introduce the thoughts of Shahu Maharaj and Dr. B.R. Ambedkar about social and political equality for the new generation. This seminar has been organized with the aim of bringing about a discussion on the thoughts of these two great personalities in view of the instability and religious disparity created in the social and the political life of the country and the state. In this seminar, there are three resource persons who are going to guide us on the different topics that are the contribution of Chhatrapati Shahu Maharaj and Dr. B.R. Ambedkar for the oppressed classes. Ideology of Dr. B.R. Ambedkar is present contest, and Bhim Geet Bahujan identity of Bhojpuri pair are going to present their thoughts accordingly. I hope by this seminar, student, researchers, and professors will get new information as well as a new direction for their research. I once again heartily welcome all of you to this national seminar. Thank you. Thank you so much. Now, we are starting the first session of this seminar. I would like to call Dr. Vinod Kamble sir for the introduction of the first session speaker, Dr. B.M. Hidekar sir. Please, Dr. Vinod Kamble sir. Yes, sir. Yes, sir. ऐकू येते सर्वांना? Yes, sir. ओके. Please. नमस्कार. शुभ प्रभात सर्वांना. ज्ञानसाधना शिक्षण प्रसारक मंडळ निवडे संचलित शिंदे महाविद्यालय तिसंगी आज आपल्याकडं छत्रपती शाहू महाराज आणि डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांचे सामाजिक, राजकीय आणि सांस्कृतिक विचार या विषयावरती राष्ट्रीय चर्चासत्र होत आहे. या चर्चासत्रासाठी बीजभाषक म्हणून लाभलेले आदरणीय डॉक्टर बी.एम. हिरडेकर सर यांचा अगदी थोडक्यात मी परिचय या ठिकाणी करून देणार आहे आणि सर मग बीजभाषण करतील. सरांचं एम.ए. एम.एड झालेलं आहे, एम.ए. इंग्लिश मध्ये झालेलं आहे, LLB झालेलं आहे, PhD झालेलं आहे. सगळ्यात महत्वाचं म्हणजे आपल्या शिवाजी विद्यापीठाचे परीक्षा नियंत्रक म्हणून सरांनी खूप वेगळी भूमिका घेऊन महत्वाचे कार्य केलेलं आहे. त्याच पद्धतीनं सरांनी डॉक्टर D.Y. पाटील विद्यापीठ मुंबई या ठिकाणी रजिस्ट्रार म्हणूनही काम केलेलं आहे. मोहिते पाटील कॉलेज रहिमतपूर या ठिकाणी सर प्राचार्य म्हणून काम केलेलं आहे. याच बरोबर सिम्बायोसिस युनिव्हर्सिटी पुणे या ठिकाणी सिनियर एक्झिक्युटिव्ह म्हणून सरांनी काम केलेलं आहे. आपल्या शिवाजी विद्यापीठाच्या रजिस्ट्रार बरोबरच संजय घोडावत विद्यापीठ अत्तिग्रे या ठिकाणी सरांनी रजिस्ट्रार म्हणून अलीकडच्या काळामध्ये काम केलेलं आहे. सरांचं एकूण जर आपण बघायला गेलं की आपल्या जवळपास म्हणजे हे चर्चासत्र घेत असताना तिसंगीच्या जवळपास 15 किलोमीटर अंतरावरती बाजार भोगावकळ्याच्या परिसरामध्ये जे गाव आहे या ठिकाणी सरांचा जन्म झालेला आहे. पन्हाळा तालुक्यात ते गाव येतं. शैक्षणिक क्षेत्रात प्राध्यापक, प्राचार्य म्हणून पदवी आणि पदव्युत्तर स्तरावर गुणवत्तापूर्ण योगदान सरांचं आहे. उच्च शिक्षण क्षेत्रातील परिषदा असू देत, कार्यशाळा असू द्यात, उद्बोधन वर्ग असू दे, यामधून सरांनी बीजभाषक, प्रमुख वक्ता, प्रमुख पाहुणा म्हणून कामगिरी केलेली आहे. प्रशासकीय क्षेत्रातलं प्राचार्य असू दे, उपकुलसचिव असू दे, कुलसचिव असू दे किंवा परीक्षा नियंत्रक, गुणवत्तावर्धक, मार्गदर्शक, सल्लागार म्हणून सरांची उत्तम कामगिरी आपल्याला माहित आहे. प्रबोधन, जाणीव जागृतीसाठी अनेक सामाजिक, शैक्षणिक, साहित्यिक, कला, क्रीडा, स्पर्धा परीक्षा यासाठी असंख्य व्याख्याने सरांनी दिलेले आहे. नियतकालिके, मासिके, वृत्तपत्रातून अनेक विषयावर सर सतत लिहित असतात. महाराष्ट्रात
प्रसंग भाग्यश्री प्रकाशन यांच्या वतीनं कविता संग्रह आलेला आहे. जनभान वाचन कट्टा प्रोडक्शन कोल्हापूर यांच्या वतीने आलेला आहे. आणि अलीकडे गेल्या वर्षी 2021 मध्ये पाषाण पालवी हा ग्रंथ त्यांचा आत्मकथा म्हणून आलेला आहे. सगळ्यात मला आनंद वाटतोय की दक्षिण महाराष्ट्र साहित्य सभेचा त्यांना विशेष पुरस्कार यासाठी मिळालेला आहे. आकाशवाणी आणि युट्यूब या माध्यमातून सरांनी शिक्षण, साहित्य, उद्योजकता या विषयावर अनेक व्याख्यानं दिलेले आहेत. व्यक्तिमत्व विकास, ब्रेन पॉवर, परीक्षा, भावनिक बुद्धिमत्ता, सकारात्मक विचार पद्धती या विषयावर विद्यार्थ्यांसाठी सर कार्यशाळा घेतात. महाविद्यालय जीवनापासून सरांनी कविता केलेल्या आहे. महाविद्यालयाच्या ते बघत असताना अत्यंत गरीब हालाकी परिस्थितीमध्ये आत्ताच्या काळामध्ये जर बघायला गेलं तर BM हेर्डेकर सरांच्याकडे आपण एक शब्द जरी टाकला तर विद्यार्थ्यांसाठी आपल्याला अपेक्षित असणारे मदतीपेक्षाही मोठं कार्य करतात. इंग्रजी, मराठी, हिंदी याचबरोबर मानसशास्त्र, व्यवस्थापन, व्यक्तिमत्व विकास, तत्वज्ञान, उद्योग विश्व, कला अशा विविध विषयावरती असंख्य पुस्तकांचे वाचन, ग्रंथसंग्रह, वाचन चळवळीत सहकार्य आणि सहभाग सरांनी केलेला आहे. सगळ्यात महत्वाचं म्हणजे इंग्रजी विषयाच्या अध्यापन आणि अध्यापनाचे निगडीत अनेक स्तरावर सरांनी भरीव कार्य केलेलं आहे. शैक्षणिक प्रगतीसाठी आणि करिअरसाठी विद्यार्थ्यांना ते मोफत समुपदेशन करतात. सैन्य दलातील अधिकारी, पदे, बँका, MPSC, UPSC या स्पर्धा परीक्षांच्या मुलाखतीसाठी सर मोफत मार्गदर्शन करतात. हा झाला सरांचा एकूण सगळा बायोडाटा. पण मला वाटतंय अलीकडच्या काळामध्ये मध्यंतरी कोल्हापूरमधील डॉक्टर सुनील कुमार लवटे सर यांचा मोठा सत्कार झालेला होता आणि या सत्काराच्या संचालक मंडळामध्ये सरांनी विश्वास सुतार डॉक्टर JP माळे यांच्या बरोबरीनं अनेक महत्वाची भूमिका पार पाडली होती. आणि त्याचबरोबर आपल्या लेखनातून आणि वाचनातून म्हणजे अलीकडच्या काळामध्ये रिटायर झाल्यानंतर काय करायचा असा प्रश्न असताना सरांनी पाषाण पालवीसारखं आत्मकथन लिहून नवीन लिहित्या पोरांना प्रेरणा देण्याचं काम केलेलं आहे. आणि हेच आपल्यासाठी महत्वाचं आहे. आज सर आम्हाला बीज भाषक म्हणून लाभलेले आहेत. त्यांचं या ठिकाणी मी आपल्या सर्वांच्या वतीनं मनपूर्वक हार्दिक हार्दिक स्वागत करतो आणि या ठिकाणी सरांचा परिचय थांबवतो. धन्यवाद. Now I would like to request Dr. BM Herdekar sir to deliver his lecture on that topic. सर आवाज येत नाही आपला. सर. Yes. Am I audible now? Yes sir. Yes sir. Yes. Thank you very much, Dr. Vinod sir, for introducing me for this national level seminar. In the beginning, I express my joy and happiness about this seminar, about this conference. It is because all of you, your management, your principal, and you all staff members have thought it proper to organize such a seminar on two eminent personalities in our history, very much close to us, and they are both of them are from Maharashtra, Chhatrapati Shahu Maharaj and Dr. Ambedkar. And it is always better to remember such great lighthouses. In their light, we can learn so many things in the relevant times. Even the theme chosen by all of you organizers is also very, very important. It is because when we go back to history and compare that history of some great people and their work, we learn some new things to shape the future today. And it is time to remember Chhatrapati Shahu Maharaj and Dr. Ambedkar. Now, as both of them have done a lot of work for a lot of services for oppressed classes, and anybody can say that at national level, who are these stalwarts, who are these scholars, who are these visionary people, and what is their contribution? Because being they are from Maharashtra, we know them well. People from outside state may ask some questions, but no doubt they are national figures. So in the beginning, I will say a few words about both of these people. Initially about Ambedkar. Very few people know that Dr. Ambedkar is such a famous personality
and his contribution to the oppressed classes, that after 1947 and after Gandhi, Dr. Ambedkar has been treated as and declared as the greatest Indian after Mahatma in the world. And this is not decided by any common people, but this is decided by History TV channel, CNN channel, and many channels together. They have declared this. Another important greatness of this man is Columbia University in 250 years history prepared a list of 100 scholars in their university. And Ambedkar, out of those hundreds, is number one scholar in Columbia history of Columbia University. Even when we talk about Oxford University has prepared a document going back to 10,000 years back, and they have listed some intellectual and very, very intelligent people, those who have worked for humanity, मानवतेसाठी काम केलेले लोक. In that, Buddha is number 1, Ambedkar is number 4, and Einstein is number 6. I am just referring this because how great these personalities were. And when we talk about their scholarship, I rarely see that there is a scholar in India who knows about history, about political science, about economics, about sociology, about all languages, about ethics, about religion, about law, and whatnot. This scholar is a unique scholar which we have seen in India, and he was very much with all the masses. Nowadays, we are talking about multidisciplinary, transdisciplinary, interdisciplinary scholars and studies. And long back, 100 years back, this scholar was there who was multidisciplinary scholar. He never thought about this discipline or that discipline. He has studied all mythology also. And such a man worked in a crusader spirit, missionary spirit, and he was crusader with a very strong spirit fighting for oppressed classes. And he has not only fought for the oppressed classes, according to him, who were the oppressed classes? कोण त्यांच्या दृष्टिकोनातून वंचित कोण होते, त्यांच्या दृष्टिकोनातून दलित कोण होते, त्यांच्या दृष्टिकोनातून अस्पृश्य कोण होते. So he was very broad-minded scholar because he studied many of his degrees from abroad in big universities, in reputed universities, and his thinking was such a broad that he was having universal values in his character. So when we talk about this, he has quoted somewhere, and why did he start this work to help people, those who are downtrodden, those who are oppressed, those who are suppressed, those who are exploited, those who are humiliated every now and then. And then he had expressed his agony for that. And he says, it is in Marathi, ज्या देशातील माणसे आम्हा वंचितांना जनावरापेक्षाही हीन समजतात, त्या देशाला मी आपला देश कसा मानू. तरीही मी या देशाच्या अखंडतेसाठी आणि कल्याणासाठी रक्ताचा शेवटचा थेंब असेपर्यंत माझे प्राण अर्पण करीन, कारण मी प्रथम भारतीय आहे आणि अंतिमताही भारतीयच आहे. Such was his spirit. And when we talk about his contribution related to constitution, and especially for oppressed people, very few people in India, they have worked like him. The difference between other scholars in the world, the difference between other people in our country and this scholar is, he used to analyze the problems methodically. He used to study every problem related to untouchables and downtrodden from socialistic point of view, from political point of view, from cultural point of view, from academic or education point of view, and he used to find out the answers. Such a scholar he was. We may get one or two scholars which can be compared in the world along with him, but
we have very few scholars or no scholars like Ambedkar, because he not only taught what is good or what is bad for oppressed, but he is active philosopher, always in the field. He was activist, he was crusader, he was missionary, he was companion of these people, and he was continuously fighting person, fighting for the cause of downtrodden. And so the dignity of this man, greatness of this man and his work is very, very important. And his dream was classless, casteless, homogeneous society. That was his dream. And he was fighting for that dream. And he used to say that I am going to draft constitution in such a way, I am going to add articles in this constitution with the help of other scholars in the committee, and we will treat this constitution as vehicle for national progress, not just a basic law. And he used that, he did that. So according to him, constitution was living organ and not a dead document. And generations to generations, this constitution will always think about the downtrodden people, it will think about laborers, it will think about oppressed and suppressed women, it will think about children, and no doubt untouchables. So his focus was fighting for untouchables. And this man, while fighting with untouchables, he was somehow thinking about the state of these all oppressed people. How were they oppressed? It was very serious to note that the upper classes, elite classes in those days, they were monopolizing the education, they were monopolizing the sources of economics, they were monopolizing, everything was in their hand. सर्वच गोष्टी त्यांच्या हातात होत्या. And then Ambedkar thought that unless and until we empower our untouchable people, our downtrodden people, their exploitation, their extortion, their humiliation cannot be stopped. And the only remedy, both these great people, they have found one good weapon, one good instrument, and both of them, they implemented that, and that is education. So everybody should get education, everybody should learn, everybody should learn in such a fashion that they will become elite in the class, and they will be respected, they will be accepted, they will be included, and they will be given power. So according to him, power can be grabbed. The corridors, all these common people, all these downtrodden people, they were always in veranda and corridors of power. But Ambedkar thought, if you want to enter from corridor to main house, parliament or legislative assembly, everybody has to learn and struggle for that. And when people come to power with the help of education, with the help of organization, with the help of coming together, and he has that very famous slogan, learn, educate yourself, then after that education, come together, agitate and fight for the cause, which he did continuously for his life. So for him, only untouchables were not oppressed people. Untouchables were oppressed. अस्पृश्य तर दलित होतेच, त्यांचं तर शोषण होतच होतं. पण त्याचबरोबर त्यांच्या डोळ्यापुढे, त्यांच्या स्वप्नात कामगारांचंही शोषण होतं, शेतकऱ्यांचंही शोषण होत होतं, जे लँडलेस आहेत, भूमिहीन आहेत, त्यांचंही शोषण होत होतं, महिलांचंही शोषण होत होतं, दलितांचं तर होतच होतं. या सर्व पार्श्वभूमीवरती या सर्वांच्यासाठी आपल्याला काय करता येईल म्हणून ते स्वतः शिकले, अत्यंत प्रतिकूल परिस्थितीतून शिकले, आणि त्यानंतर मग त्यांनी एक अजेंडा घेतला, आणि तो अजेंडा फार मोठा होता. म्हणजे 65 वर्षाच्या आयुष्यामध्ये 40-45 वर्ष जी काही त्यांच्या कामाला त्यांना मिळाली, तेवढ्या वर्षामध्ये एखादा माणूस केवढं प्रचंड काम एखाद्या देशासाठी आणि समाजासाठी करू शकतो, हे जर आज आपण मोजायचं ठरवलं तर 5-25 स्कॉलर एकत्र आले
तरी त्यांनी केलेलं एवढं काम त्यांनी केलेल्या वर्षात होणार नाही असं मला वाटतं. मी ज्यावेळी आंबेडकर वाचतो त्याचवेळी मी कधीतरी रसेल वाचतो. रसेलला 90 वर्षाच्या पुढचं 98 वर्षापर्यंतचं आयुष्य मिळालं आणि तेही यांच्यासारखेच विचारवंत होते. पण रसेल हे गांधी यांच्या इतके आंबेडकरांच्या इतके चळवळीत फार नव्हते. त्यांनाही हद्दपारी झाली, त्यांनाही शिक्षा झाली, त्यांनाही वेगळ्या प्रकारच्या अडचणींना तोंड द्यावं लागलं. पण आंबेडकरांनी दिलेला जो लढा आहे आणि तो जो लढा आहे तो लढा कशासाठी आहे, तर या वंचितांच्यासाठी, यांच्यासाठी यांच्या नशिबी आलेली जी जात आहे ती जातीहीन समाज आपल्याला निर्माण करायचा आहे. abolition of caste, abolition of poverty, abolition of exploitation, abolition of harassment, abolition of discrimination, हे सगळं या समाजातून दूर होण्यासाठी, म्हणजे जात तर गेलीच पाहिजे, दारिद्र्यही गेलं पाहिजे, अडाणीपणा, इलिटरसी, निरक्षरता गेली पाहिजे, जे अवमानकारक मानहानीची वागणूक दिली जाते ती गेली पाहिजे, भेदाभेद गेला पाहिजे. या सगळ्या गोष्टी दूर करण्याचा एक मोठा बहुकलमी अजेंडा आंबेडकरांनी घेतला. त्यांच्या बरोबर कोण होते? त्यांच्या बरोबर असा काय माणसांचा संच होता काय? नाही. त्यांनी उभे केलेली नंतर शिकलेली जी माणसं होती तीच होती. परंतु या एकट्या माणसाने स्वतः शिकून कायद्याच्या जोरावर आणि घटनेच्या माध्यमातून या समाजासाठी जे काम केलेलं आहे, कामगार समाजासाठी काम केलेलं आहे, महिलांच्यासाठी काम केलेलं आहे, हे बऱ्याच जणांना माहीत नाही. म्हणजे त्यांनी काय काय काम केलंय त्याचा लेखाजोखा आपल्याला माहिती नाही. आपण फार कोत्या बुद्धीने we are thinking in a very restricted, mean-minded view of point of view that Ambedkar is leader of untouchables. No, Ambedkar was a maker of modern India. आधुनिक भारताचा एक शिल्पकार आहे तो माणूस. जसे अनेक काही शिल्पकार आधुनिक भारताचे आहेत, त्यात नेहरू असतील, गांधी असतील, तसे आंबेडकरांची त्यातली सामान्यांच्या, पददलितांच्या उत्थानासाठी केलेल्या कामानी या देशाला मोठं करण्याचं काम, या देशाला आधुनिक करण्याचं काम आणि त्यांच्यामध्ये वंचित असले पाहिजे, त्यांचा सहभाग असला पाहिजे, असं एक अमोल काम, अजोड काम, प्रचंड काम या माणसाने केलेलं आहे. आंबेडकर्स वर्क कॅनॉट बी स्केल्ड, कॅनॉट बी मेजर्ड, कॅनॉट बी काउंटेड. म्हणजे त्याचा व्हॉल्यूम एवढा मोठा आहे आणि त्यांचा ग्रेटनेस आपल्याला असा दिसतो की हे काम अविश्रांत अनेक प्रकारचे मान, अवमान, कष्ट सोसून या माणसाने केलेलं आहे. म्हणजे ॲनिहिलेशन ऑफ कास्ट जे आहे, अपरूटिंग ऑफ कास्ट जे आहे, ही सिस्टीम इतकी डीप रूटेड या समाजात आहे आणि ती आपल्याला दूर केली पाहिजे. त्याच्यासाठी ही बिकेम चॅम्पियन ऑफ द पुअर. गरिबांचा कैवारी, पददलितांचा कैवारी, शोषितांचा कैवारी. अँड ही स्टार्टेड कॅम्पेन्स आफ्टर कॅम्पेन्स. म्हणजे एका मागोमाग एक मोहिमा ज्या यशस्वी होईपर्यंत झगडता येईल अशा मोहिमा या माणसांना आखलेल्या आहेत. त्या विमेन राईट्ससाठी आहेत, त्या लेबरच्या राईट्ससाठी आहेत, त्या मागासवर्गीयांच्या, अस्पृश्यांच्या राईट्ससाठी आहेत, त्या शेतकऱ्यांसाठी आहेत. सो बिफोर हिम एव्हरी पुअर मॅन, एव्हरी एक्सप्लॉयटेड मॅन वॉज हिज टार्गेट. या सगळ्यांच्या पर्यंत आपण पोहोचलो पाहिजे. त्यांचं उन्नयन, त्यांचं उत्थान, त्यांचं सबलीकरण आणि त्यांचं सशक्तीकरण हा त्यांच्या पुढचा अजेंडा होता. म्हणजे हे जे कॉन्ट्रीब्युशन आहे आंबेडकरांचं एकूणच भारताला आणि अस्पृश्य समाजाला आणि जे वंचित आहेत, बहुजन आहेत त्या समाजाला, एवढं कॉन्ट्रीब्युशन क्वचितच कोणी माणसाने दिलं असेल आणि त्याच्यासाठी अहोरात्र हा माणूस मान अपमान सहन करून झगडला असेल. याच्यामध्ये या सगळ्यांच्या मध्ये त्यांच्या पुढे हे ज्यावेळी ते सगळे प्रोग्राम आखत होते त्यावेळी त्यांच्या पुढे एक अजेंडा असा होता की हे आपल्याला का दूर करायचं आहे. तर त्यांचं म्हणणं असं होतं की सगळे प्रगत समाज जातीपातीच्या पलीकडे जात आहेत आणि ते जगात प्रगती करतायत, म्हणून जातीव्यवस्थेचं निर्मूलन आपण करूया. जात रहित नवीन समाज रचना, क्लासलेस कास्टलेस सोसायटी आपण उभी करूया आणि तो समाज मग असा समाज असेल सोसायटी बेस्ड ऑन रिझन अँड इंटेलेक्च्युअलिझम. म्हणजे
बुद्धिवादी समाज तयार होईल, विवेकी समाज तयार होईल, समताधिष्ठित समाज तयार होईल आणि त्यासाठी शिक्षण हेच एक शस्त्र आपल्या हातात आहे, ते आपण वापरत जाऊया. आणि मग त्यांच्या कामाचं आज आपण ज्यावेळी फलित मोजतो त्यावेळी आपण पाहतो की सामान्यातल्या सामान्य माणसाच्या घरातला माणूस आज कोणत्या तरी कंपनीचा सीईओ आहे, कोणत्या तरी विद्यापीठाचा कुलगुरू आहे, कोणत्या तरी महाविद्यालयाचा प्राचार्य आहे, कोणत्या तरी उद्योगाचा प्रमुख आहे, गावात सरपंच आहे. म्हणजे ग्राम पातळीवरून देश पातळीवरती सभागृहात पोचणारे मंत्री आणि सभागृहात पोचणारे सदस्य, ही सगळी जे चित्र एक आशादायी आणि समाधानकारक चित्र आपल्याला दिसतंय, ते चित्र केवळ आंबेडकरांच्या मुळे आपल्याला दिसतं. आंबेडकर आणि शाहू महाराज नसते तर चित्र महाराष्ट्राचं आणि देशाचं काय असतं, असा जर आपण विचार केला तर मला पर्सनली असं वाटतं दॅट पिक्चर वुड हॅव बीन व्हेरी डार्क. या दोन माणसांची कामगिरी महाराष्ट्रापुरती मर्यादित नाही, देशाच्या पातळीवर त्यांच्या कामगिरीचं मोजमाप करायला गेलं, मोजमाप करण्याच्या पलीकडचंच ते काम आहे. वी कॅनॉट मेजर दॅट टू ब्रिंग इट डाऊन. पण त्यांनी हे जर काम केलं नसतं आणि या सगळ्या कामामध्ये आंबेडकर नेहमी सांगत राहिले की आम्हाला नुसता सोशलिझम नको आहे, आम्हाला डेमोक्रॅटिक सोशलिझम पाहिजे आणि इथे सामान्यातल्या सामान्य माणसाला हक्क असेल, तो व्होटिंगचा राईट असेल, निवडणूक लढवायचा हक्क असेल, जे काही समाजात उभं राहते ते मिळवण्याचा हक्क असेल आणि त्यासाठी या सगळ्यांचा सामाजिक दर्जा तर सुधारलाच पाहिजे, आर्थिक दर्जाही सुधारला पाहिजे, राजकीय स्वातंत्र्यही त्यांना मिळालं पाहिजे. म्हणजे अनेक अंगानी पददलित माणूस, अस्पृश्य माणूस, सामान्य माणूस, वंचित माणूस अनेक अर्थाने समृद्ध झाला पाहिजे, यासाठी त्यांचं भांडण होतं आणि यासाठी त्यांचं कॉन्ट्रीब्युशन आहे. आणि मग या वंचितांचं उन्नयन, नाकारलेल्यांचा स्वीकार, दर्जाहीनांना दर्जा, गुलामांना मुक्ती, विषमतेतून समता, ह्या सगळ्या गोष्टी आंबेडकर आपल्याला देऊ शकले. मला असं वाटतं की जातीपातीच्या विचाराच्या पलीकडे जाऊन, वर्गांच्या विचारांच्या पलीकडे जाऊन भारतातल्या प्रत्येक माणसाने, महाराष्ट्रातल्या प्रत्येक माणसाने या दोन माणसांच्या प्रतिमा आपल्या डोळ्यापुढे सदैव ठेवल्या पाहिजेत. समोर घरात लावल्या नसतील तर त्यांच्या त्या मनात असल्या पाहिजेत. कारण या दोघांनी जे काम केलेलं आहे त्या कामाचा लाभ मला कुठेतरी मिळालेला आहे. आणि मग याच्या बरोबरच त्यांचे जे गुरु जॉन डुई होते, हा एक मोठा विचारवंत होता, अमेरिकन विचारवंत. म्हणजे मानवाच्या मूलभूत गरजा काय आहेत, त्याला सन्मान कसा मिळाला पाहिजे, त्याला शिक्षण कसं मिळालं पाहिजे, त्याला समानता कशी मिळाली पाहिजे, तो समाविष्ट कसा मुख्य प्रवास झाला पाहिजे, याचं एक लिबरल उदारमतवादी शिक्षण या जॉन डुईनी त्यांना दिलं होतं. तो प्रभावी त्यांच्यावरती होता आणि त्याच्याच मागोवा त्याचाच एक वारसा घेऊन पुढे ते आले त्यांच्या प्रभावातून आणि स्वतः उन्नत झाले. आणि मग सामान्यांच्या आकांक्षांना त्यांनी आकार दिला, त्यांनी पंख दिले, त्यांच्या पंखात बळ दिलं. त्यांची जी सामान्यांची स्वप्न होती ती सत्यात उतरवायला त्यांनी भाग पाडलं. म्हणजे आज देशामध्ये जे IAS IPS ऑफिसर आहेत त्याच्यामध्ये सामान्यांची मुलं आहेत. मोठ्या कंपन्यांचे CEO मल्टी बिलियन पगार घेत आहेत, ते त्याच्यामध्ये आपल्याला दिसतात. उद्योजक त्याच्यामध्ये दिसतात आणि शेतीमध्ये काम करणारी चांगली माणसं दिसतात. ही सगळी उपलब्धी, हा आउटकम या लोकांच्या कामाचा आहे. आणि मग अशी दुबळ्यांना शक्ती देणार, म्हणजे एका ओळीत सांगायचं झालं तर काय काम आहे आंबेडकरांचं? आंबेडकर हॅज एम्पॉवर्ड दोज हू वर पॉवरलेस. ज्यांना काही शक्तीच नव्हती, म्हणजे ज्यांचा मेंदू सरपटणाऱ्या प्राण्याचा मेंदू राहावा, जे गुलामीत राहावेत, ज्यांनी आपलीच ओझी व्हावीत, असं ज्या उच्चभ्रू समाजाला वाटत होतं, ज्यांच्या घरात घरगडी म्हणूनच आपण वावरावं असं ज्यांना वाटत होतं, त्यांच्या बरोबरीने हा समाज पुढे नांदायला लागला. अशा कमकुवत समाजाला समर्थ बनवण्याचं, ऑप्रेस्ड लोकांना असं उन्नयन करण्याचं काम जे आहे शिक्षणाच्या माध्यमातून आणि प्रबोधनाच्या माध्यमातून, ते आंबेडकरांचं कॉन्ट्रीब्युशन. आणि ते कॉन्ट्रीब्युशन करताना या दोन माणसांचं मोठेपण असं आहे की त्यांनी शिस्तबद्ध केलेलं आहे. त्यांनी संस्था उभ्या केलेल्या आहेत, पक्ष उभे केलेले आहेत, वर्तमानपत्र काढलेले आहेत,
शाळा उभ्या केलेल्या आहेत, महाविद्यालय उभी केलेले आहेत. म्हणजे या कामाच्या उभारणीसाठी जे करावं लागतंय त्याची योजनाबद्ध आखणी केलेली आहे. आणि म्हणून मग त्यांचं जे त्यांची स्लोगन आहे, शिका, संघर्ष करा, संघटित व्हा. आणि ते केलं तरच मग शूद्र, दलित, वंचित हे सगळे जे आहेत, शोषित, हे सगळे त्यामुळेच सुधारतील. म्हणजे आंबेडकरांच्या कामाला एक वैचारिक बैठक आहे, एक तात्विक बैठक आहे, एक आर्थिक बैठक आहे, एक सामाजिक बैठक आहे. बऱ्याच वेळा आपल्याला माहित नसतं की काय या माणसाने बारकाव्यात जाऊन काय काम केलेलं आहे. म्हणजे त्यांना असं वाटायचं की आपलं जे शिक्षण आहे ते शिक्षण म्हणजे एक शिडी आहे आणि त्याच्यावर जाऊन तुम्हाला भरभर वरती जाता येईल. आंबेडकर म्हणायचे की ही एज्युकेशन इज नॉट ओनली अ स्टेअरकेस, ते नुसतं जिना नाही आहे, तर तुम्हाला सगळ्या अर्थाने समर्थ बनवणारं ते एक साधन आहे. आणि म्हणून मग भारतीय राज्यघटनेत स्वातंत्र्य, समता, बंधुता या सगळ्यावरती विचार करताना आंबेडकरांनी जो विचार केलाय तो किती बारकाव्यात केलाय पहा. म्हणजे रिझर्वेशनच्या ज्या तरतुदी आहेत त्याच्यानंतर दरवर्षांनी आयोग नेमला जावा आणि त्याचा पुनर्विचार केला जावा आणि अजून कोण वंचित, शोषित राहिले तेही तपासलं जावं. कामगारांच्या पगारांच्या सुधारणा व्हाव्यात त्याच्यासाठी आयोग नेमला जावा. कामगाराचे 14 तास काम होते ते 18 तास केलं जावं, जे आता पुन्हा 14 तास करायचं चाललेलं आहे. अशा प्रकारच्या गोष्टीसाठी महिलांना मॅटर्निटी लीव्ह मिळावी, खाणीच्या कामामध्ये महिला कामगारांना वेगळी वागणूक मिळावी किंवा त्यांचा वापर करू नये. म्हणजे या माणसाने संसदेत असताना, घटना ड्राफ्टिंगमध्ये काम करत असताना शेतकऱ्यांच्यासाठी, कर्मचाऱ्यांच्यासाठी, कामगारांच्यासाठी इतक्या बारीक-सारीक गोष्टींच्या तरतुदी केलेल्या आहेत की त्या वाचताना आज आपल्याला थक्क व्हायला होतं की एवढ्या सगळ्या लोकांच्या उत्थानाचा विचार या माणसाने त्यावेळी कसा केला असेल. म्हणजे या माणसाच्या डोक्यामध्ये दुसरा ऑप्रेस्ड क्लास, अनटचेबल्स, ही जी सामान्य माणसं आहेत ती आणि त्यांच्या पलीकडे काही नाही, असाच विचार घेऊन जगलेला हा माणूस होता. आणि मग त्यावेळी त्यासाठी त्यांना बाकीच्यांच्याकडून त्रासही झाला. म्हणजे ज्यावेळी संसदेमध्ये बिलं यायची, म्हणजे हिंदू कोड बिल आलं, हे हिंदू कोड बिलावरती एवढा वादंग झाला की महिलांचा सुद्धा पुरुषांनी इतकाच हिंदू फॅमिलीमध्ये हक्क असला पाहिजे, वारसा हक्क असला पाहिजे, वाटणी असली पाहिजे. त्याला अनेकांनी विरोध केला होता. म्हणजे ज्या सुधारणा शाहू महाराज करायचे, ज्या सुधारणा आंबेडकर ज्याची मागणी करायचे, त्या प्रत्येक सुधारणेला विरोध झालेला आहे, टीका झालेली आहे. पण आज आपल्याला असं दिसतं की त्या सगळ्यांचे लाभार्थी आपण आहोत. आणि तो लाभ काय काय झालेला आहे, तो लाभ जो झालेला आहे तो म्हणजे कितीतरी वर्ष, इयर्स टू कम अजून आपल्याला मिळत राहणार आहे. म्हणजे कामाचे तास आज आपल्याला 8 आहे, तर ते का 8 असले पाहिजेत आणि ते कोणत्या औद्योगिक रिव्होल्यूशन झाल्यानंतर ते कसे आले याचा शास्त्रशुद्ध अभ्यास करून केलेले आहेत. आणि मग ते 14चे 8 का करावेत. म्हणजे संसदेमध्ये ज्या वेळी वेगवेगळी बिलं आंबेडकर आणत होते त्यावेळी प्रसंगी त्यांना मंत्रिपदाचा राजीनामाही द्यावा लागला. म्हणजे अपोजिशन लीडर म्हणून ज्यावेळी ते भांडत होते त्यावेळी त्यांची भाषणं, त्यांची स्पीचेस आपल्याकडे लिहिलेली आहेत. तर त्यावेळी ते ऐकून काही इंग्रजी अधिकारी असे म्हटलेले आहेत, व्हेन आंबेडकर यूज्ड टू स्पीक हिज वर्ड्स कम लाईक बुलेट्स. म्हणजे बंदुकीतून गोळी सुटावी असे आंबेडकरांच्या मुखातून शब्द बाहेर पडायचे आणि ते ज्या पद्धतीने लॉजिकली, सायंटिफिकली संसदेत पटवून द्यायचे की हा कायदा करणं का आवश्यक आहे, त्यावेळी समोरच्या सगळ्या सभागृहाला ते ऐकायला लागायचं. असा एक कायदा मंत्री म्हणजे आपल्याला मिळालेला आहे की त्याच्यानंतर मला तर कुठला असा एखादा कायदा मंत्री माहिती नाही की ज्याने आंबेडकरांच्या सारखं काम केलेलं आहे. म्हणजे प्रसंगी आपल्या पदाचा त्याग मी करतो हे जर तुम्ही मंजूर करत नसाल असा म्हणणारा कायदा मंत्री, कायद्याचा अभ्यास केलेला कायदा मंत्री, बॅरिस्टर असलेला कायदा मंत्री, सामान्यांच्या बद्दल मनात कणव असलेला कायदा मंत्री. आता आपण मंत्र्यांच्या बद्दल ऐकतो, मध्ये कुठलं तरी एक मंत्री मंडळ कामाला आलं आणि त्यांना राहायला जागा नव्हती म्हणून ते कुठल्या तरी शेरेटन मौर्यामध्ये राहिले आणि त्यांची एक बातमी आली होती की ते 2 ते 3 महिन्यात 5 ते 7 लाखाचं पाणी प्याले. त्यांनी राहिलेली होती, त्यांची बिलं वेगळी होती.
कुठेही आजची माणसं आहेत आणि कुठे आंबेडकर आहे. म्हणजे असा माणूस भारतात होऊन गेला काय, असाही प्रश्न पडावा. असं एक अद्वितीय, म्हणजे भारताला आपल्याला स्वप्नवत वाटावं असं व्यक्तिमत्व, आणि ज्याला जागतिक स्कॉलरशिप म्हणजे जगाच्या प्रसिद्ध विद्यापीठामध्ये ज्यांचे मानाने पुतळे उभे केले जातात किंवा रोल ऑफ ऑनर म्हणजे त्यांचं नाव पाहायला मिळतं, असा माणूस, आणि त्याच्या मनामध्ये कायम पददलितांच्यासाठी, वंचितासाठी असलेली जागा, हे एक कॉन्ट्रीब्युशन. म्हणजे आज आपल्याला जी ताकद मिळालेली आहे, आज आपल्याला जे आवाज मिळालेला आहे, आज आपल्याला जी शक्ती मिळालेली आहे, आज आपल्याला जे शिक्षण मिळते, हे सगळं आंबेडकरांनी केलेल्या धडपडीतून मिळालेलं आहे. अगदी जगण्याचा हक्क असेल, शिक्षणाचा हक्क असेल, राईट टू लाईव्हलीहूड असेल, राईट टू एज्युकेशन असेल, म्हणजे रोजगार मिळाला पाहिजे म्हणून रोजगार हमी म्हणजे एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज ही सुद्धा त्यांचीच देणगी आहे. सोशल वेलफेअर ऑफिसर ही सुद्धा त्यांचीच देणगी आहे. मागासवर्गीय कमिशन ही सुद्धा त्यांचीच देणगी आहे. म्हणजे ऊर्जाचं ग्रीड, हे वीज कशी वाटायची, कशी निर्माण करायची, ही त्यांचीच देणगी आहे. वित्त आयोग ही त्यांचीच देणगी आहे. कृषी आयोग ही त्यांचीच देणगी आहे. म्हणजे या माणसाने जीवनाच्या सगळ्या विस्ताराला व्यापून टाकणारी सगळी क्षेत्र कशी अभ्यासलेली होती. म्हणजे 40-50 हजार किंवा त्याहून जास्त पुस्तकांचा संग्रह असलेला माणूस, जगातल्या कुठल्याही देशात गेल्यानंतर पुस्तक खरेदी करणारा, म्हणजे सिनेमा नाही, रेस्टॉरंट मधलं भोजन नाही, मौज नाही, मजा नाही, फक्त शिकणं आणि लोकांशी भेटणं, याच्या पलीकडे परदेशात गेलेला हा एकमेव माणूस असेल की जो परदेशात जाऊन मजा करून आलेला आहे. आज माणसं परदेशात जातात ओन्ली फॉर टुरिझम. मोठ्या संख्येने जायला लागलीत माणसं. हा एकच माणूस आपल्याला दिसतोय, ही नेव्हर वेंट फॉर टुरिझम, ही ऑलवेज वेंट फॉर फायटिंग फॉर हिज पीपल. माझा देश कसा मोठा होईल, त्यातली माणसं कशी मोठी होतील, त्याच्यासाठी काही अभ्यासायचं आहे, शिकायचं आहे, म्हणून बाहेर पडलेला, जग फिरलेला माणूस आहे. या माणसाचं जे काम आहे, कॉन्ट्रीब्युशन ऑफ आंबेडकर, हे एवढं मोठं कॉन्ट्रीब्युशन आहे की ते कायम आपण लक्षात ठेवलं पाहिजे. भौतिक उन्नतीसाठी, दास्यमुक्तीसाठी, राखीव जागांसाठी, अॅट्रॉसिटी छळमुक्तीसाठी, अस्पृश्यता निवारणासाठी, शोषण मुक्तीसाठी, म्हणजे आपल्याला असं म्हणता येईल की खरोखरच अजून सुद्धा सभागृहाच्या बाल्कनीमध्ये बसायची परवानगी मिळण्यासाठी पास काढावं लागतं. म्हणजे काही वेळा आता काही लोक पुस्तक इन द कॉरिडॉर्स ऑफ पॉवर, म्हणजे सत्तेच्या व्हरांड्यामध्ये माणसं कशी बशी फिरतात, सत्तेत कमीच जातात. आंबेडकरांच्यामुळं व्हरांड्याच्याही पलीकडे असलेली माणसं सत्तेत गेली आणि त्यांनी त्या सत्तेतून सामान्य माणसांना मिळेल अशा गोष्टी, म्हणजे सत्तेच्या पडवीतले लोक सत्तेच्या सभागृहात आंबेडकरांनी येऊन सोडले. हे त्यांच्या कामाचं योगदान आहे. दिस इज हिज कॉन्ट्रीब्युशन. जे कॉन्ट्रीब्युशन आपण सातत्याने, म्हणजे सगळी कलमं आपण जर SC ST आणि सगळ्या सामान्यांची सगळी कलमं घटनेतली आपण जर काढली, म्हणजे अगदी रिझर्वेशन ऑफ सीट्सचं कलम असू दे, रिझर्वेशन ऑफ लेजिस्लेचर असेंब्ली त्याच्यातलं असू दे, क्लेम्स फॉर ST असू दे, स्पेशल ऑफिसर फॉर SC ST हे असू दे, प्रोव्हिजन ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ कमिशनर हे असू दे, अपॉइंटमेंट ऑफ कमिशनर टू इन्व्हेस्टिगेट मॅटर्स हे असू दे, हे सगळं जे आहे ट्राईब्स वगैरे यांच्यासाठी केलेलं काम, या सगळ्या तरतुदी या माणसाच्या तरतुदी. आणि म्हणून मग त्यांची फिलॉसॉफीच अशी होती, कॉमन मॅन इज द फोकल पॉइंट ऑफ माय फिलॉसॉफी. माझ्या सगळ्या तत्वज्ञानासाठी तत्वज्ञान, अध्यात्मासाठी तत्वज्ञान, जगाच्या कल्याणाला तत्वज्ञान, असलं काही फार मोठं इकडं तिकडं आंबेडकर बोलत नव्हते. अपलिफ्टमेंट ऑफ कॉमन मॅन, एम्पॉवरमेंट ऑफ कॉमन मॅन, सामान्य माणसाचं उन्नयन, तोच माझ्या फिलॉसॉफीचा, तत्वज्ञानाचा हा सब्जेक्ट आहे. आणि म्हणून ते म्हणत होते, मॅन इज द चीफ सब्जेक्ट, मॅन फिलॉसॉफीचं, माझ्या तत्वज्ञानाचं चीफ ऑब्जेक्ट, आणि त्यासाठी मी झगडणार आहे. म्हणजे आंबेडकरांचं हे जे कॉन्ट्रीब्युशन आहे फॉर ऑप्रेस्ड क्लासेस, हे खूप मोठं आहे. ते आपण कोणत्याही परिस्थितीत नाकारू शकत नाही. आणि याबरोबरच या माणसानं घेतलेलं शिक्षण आणि त्या माणसानं घेतलेलं चौफेर ज्ञान, हेही आजच्या काळात आपण शिकण्यासारखं आहे.
आजच्या काळातल्या प्राध्यापकांनी शिकण्यासारखा आहे, संशोधकांनी शिकण्यासारखा आहे. त्यांनी जो अभ्यास केलेला आहे, तो सगळा अभ्यास भारतापुढे आज भेडसावणारे जे प्रश्न आहेत, ऊर्जेचा प्रश्न आहे, पाण्याचा प्रश्न आहे, शिक्षणाचा प्रश्न आहे, या सगळ्यावरती त्या काळामध्ये आंबेडकरांनी केलेलं चिंतन आणि त्यांनी योजलेले उपाय हे पुन्हा अभ्यासून आपण करायला पाहिजेत आणि संशोधनाचे विषय पण असे निवडायला पाहिजेत आणि हे काम आंबेडकरांचं अजून लोकांच्या पर्यंत पोहोचवायला पाहिजे. अरे बाबा, तो माणूस एका पावाचा तुकडा खाऊन 10, 15, 14 तास काम करत होता. आपल्याला किती तास काम करायला पाहिजे, हे आंबेडकरांच्या कामाकडे बघून आपण ठरवायला पाहिजे. आणि त्यानंतर मग आपल्याला आंबेडकरांच्या कामाचं महत्त्व कळेल, की एकाच वेळी प्रचंड लेखन केलेला माणूस, एकाच वेळी अनेक डझनावारी डिग्र्या घेतलेला माणूस, एकाच वेळी 2-2, 3-3 महिने प्रवास करायला लागतो, असा जहाजातून प्रवास करून जग फिरून आलेला माणूस, असा माणूस भारतात होता. त्याला त्याचं पूजन, त्याचं वंदन, त्याचा अभ्यास, त्याची आठवण तुम्ही तिसंगी कॉलेजच्या लोकांनी करायची ठरवली, याचा मला आनंद होतोय. याच बरोबरीनं शाहू महाराजांचं कार्य पण असं आहे, की शाहू महाराजांच्या कार्याला त्यांचं जे ऑपरेस्ट क्लासेससाठी जे काम आहे, हे या बरोबरीनंच जाणारं किंवा ह्या दोघांची कामं अशीच न तोलता आपल्याला घेतली पाहिजेत. कारण महाराजांच्या खरं म्हणजे एक आश्चर्य आहे, जगातल्या राजांचा इतिहास ज्यावेळी आपण वाचतो, when we read about the history of kings, it is divided only in two parts. Either many kings all over the world, they have fought wars, they have lost wars, or they have won wars. हा एक भाग झाला. दुसरा जो भाग आहे, अदर पार्ट ऑफ द लाईफ ऑफ द किंग्स, लाईव्स ऑफ द किंग्स, विल ड्युरनचं काही ग्रेट मेन इन हिस्ट्री असे काही पुस्तकं आहेत, किंवा हिस्ट्री ऑफ फिलॉसॉफी, हिस्ट्री ऑफ कल्चर काही पुस्तकं आहेत. त्याच्यातून आपल्याला असं कळतं, वी कम टू नो दॅट ऑल किंग्स दे हॅव, ते लढाया लढलेले आहेत, हरलेले आहेत, जिंकलेले आहेत. एक पार्ट. सेकंड पार्ट इज हाऊ दे हॅव एन्जॉयड लाईफ. त्यांनी आपल्या वाड्यातून विलासी जीवन ते कसे जगलेले आहेत, असा दुसरा पार्ट. पण इथे एक राजा आपल्याला भेटतो महाराष्ट्रामध्ये, जो आपला राजा आहे, की ज्याच्या डोक्यामध्ये एक क्रांती आहे, ज्याच्या डोक्यामध्ये, ज्याच्या स्वप्नामध्ये एक वेगळा जाहीरनामा आहे, वेगळं क्रांतिकारी पाऊल आहे. आणि ते आहे मागासलेल्या जातीतल्या लोकांचं उन्नयन, जे नेमकं तसंच आंबेडकरांचं आहे. आणि मग त्याच्यामध्ये त्यांच्यासाठी काय करता येईल. म्हणजे एक राजा 100 वर्षापूर्वी, 100च्याही पेक्षा जास्त आता वर्ष झाली, त्या वर्षापूर्वी 1902 मध्ये मागासवर्गीयांच्यासाठी ज्या मोकळ्या जागा होतील, त्या जागांमध्ये 50% आरक्षण हे मागासवर्गीयांना द्यायला पाहिजे, हे सांगतो. ज्यावेळी हे असं का त्यांनी ठरवलं याचा आपण अभ्यास करतो, when we go into deep, and then he comes to notice that the whole bureaucracy is full with elite people. मी त्या विशिष्ट जातींचा उल्लेख न करता सांगेन, उच्चभ्रू लोकांनीच ही नोकरशाही भरलेली आहे, जी सामान्य माणसांना काही न्याय देत नाही, जी सामान्य माणसाला वरती येऊ देत नाही, सामान्य माणसाला जे द्यायचंय त्याच्यापासून वंचित ठेवते. आणि म्हणून सामान्य माणसं वरती आली पाहिजेत, म्हणून सामान्यातल्या अस्पृश्यांना, मागासवर्गीयांना आरक्षण देऊन त्यांना वरती आणलं पाहिजे, नोकरीत त्यांना जागा दिल्या पाहिजेत, शिक्षणात त्यांना जागा दिल्या पाहिजेत. असा म्हणजे त्या काळी ज्यावेळी हा निर्णय जाहीर झाला, ॲट दॅट मोमेंट मेनी स्कॉलर्स, त्यांची पण नावं मी घेत नाही, त्यावेळचे नेते, राष्ट्रीय आणि राज्यस्तरावरचे नेते, त्यावेळचे काय म्हटलेत दिस शाहू राजा, द ग्रेट किंग इन कोल्हापूर, म्हणजे यांचा बुद्धिभ्रंश झालेला आहे. यांना कळत नाही आपण काय करतोय. हे कुणाच्या हातात सत्ता द्यायला लागलेत, कुणाला सत्तेत आणायला लागलेत. पण या माणसाचा बुद्धिभ्रंश नव्हता झालेला. त्यांची बुद्धी अधिक तल्लख होत होती सामान्यांचं हे उन्नयन करताना. आणि मग त्यांनी असं सांगितलं होतं, पण त्याच वेळी जशी टीका झाली तशी त्याच वेळी एका इतिहासकारांनी त्यांच्यावरती लिहिलेलं आहे, नव्या युगाच्या आगमनाची घोषणा करणारा अग्रदूत म्हणजे शाहू महाराज. ती नव्या युगाची पहाट होती, ती नव्या युगाची घोषणा होती. आणि ही दोन माणसं, दे वेर दी अँबॅसिडर्स, यांचे अग्रदूत होते. या सगळ्या चळवळीचे, नव्या युगाचे, जे युग सामान्यांचं आहे, पददलितांचं आहे, वंचितांचं आहे, अस्पृश्यांचं आहे, असं जग आहे, त्याचे हे अँबॅसिडर्स होते, त्याचे हे दूत होते. आणि या आता अलीकडे अँबॅसिडर असतात,
एखाद्या ब्रँडचे, ते आपण जाहिरातीत बघतो. त्यांना लाखो रुपये मिळतात त्याच्यासाठी. या लोकांना, या दोघांना काय मिळत होतं त्यावेळी? दे वेर क्रिटिसाइज्ड बॅडली. त्यांना टीका मिळत होती, त्यांना दगड मिळत होते, त्यांच्या विरुद्ध घोषणा होत होत्या, त्यांच्या विरुद्ध लेख लिहिले जात होते. पण त्या कशाचीही तमा न बाळगता, दे नेव्हर बॉदर्ड अबाउट व्हॉट क्रिटिसिझम दे यूज्ड टू गेट. आणि त्या काळामध्ये मग शाहू राजांनी या सामान्यांना, अस्पृश्यांना आणि खाली जे वंचित आहेत या लोकांना जर न्याय द्यायचा असेल तर त्यांना शिकवायला पाहिजे. जे आंबेडकर शिका म्हणून सांगतायत तोच संदेश इकडे आहे. मग ते शिकायचे असतील तर मग ते कसे शिकतील? तर गावातून कोल्हापुरात किंवा शहरात किंवा वाड्या वस्त्यावर साताऱ्यात येतील, रत्नागिरीत जातील आणि कुठे जातील, पण जातील कसे? कोल्हापुरात माझ्या संस्थानात यायचं झालं शिकायला तर येतील कसे? मी कॉलेज काढले, शाळा काढली, बट हाऊ विल दे कम? आणि मग त्यांनी वसतिगृहांची अशी रेलचेल सुरू केली. ती सर्व जातींची 20-22 जातींची, मग कोष्टी, ढोर, चांभार, सुतार, नाभिक, पांचाळ, सोनार या सगळ्यांसाठी ही वसतिगृह काढली. त्याच्यावरही लोकांची टीका झाली. दॅट वॉज ऑल्सो क्रिटिसाइज. हे जातीयता वाढवण्यासाठी काढतायत की काय? आणि त्यालाही उत्तर महाराजांचं होतं. ही दोन्ही माणसं इतकी विचारी होती. व्हॉट एव्हर दे यूज्ड टू डू, दे यूज्ड टू डू थॉटफुली. दे वर थिंकर्स. हे विचार करणारे राजे होते. तसेच आंबेडकर होते. म्हणजे मी हे अशासाठी करतोय की प्रत्येक जातीला त्याची जात मोठी वाटते, ते दुसऱ्याला कोणाला तरी कमी लेखतात, असं त्या ठिकाणी होऊ नये. म्हणून ज्याने त्याने आपल्या आपल्या जातीतून पुढे यावं आणि मग सगळ्यांनी मिळून एका प्लॅटफॉर्मवरती यावं आणि तसं ते पुढे झालं. या सगळ्या वसतिगृहातून खाण्या जेवण्याची सोय केल्यानंतर वाड्यावरती आधी सोय केली, तिथे मुलं विलासी होत आहेत म्हणून वसतिगृह काढली. या राजाचा जो दृष्टिकोन आहे केवढा व्यापक आहे. म्हणजे खायला प्यायला मिळेल त्यावेळी मुलं शिकतील. वेन दे विल बी फेड प्रॉपरली, दे विल बी एबल टू लर्न. हा तो विचार होता. आणि मग आज आपण या लोकांची संख्या काढतो तर एखादं उदाहरण आपण पाहिलं म्हणजे या वसतिगृहातले काही पहिले विद्यार्थी काढले आपण, PC पाटील म्हणून, जे पांडुरंग चिमणाजी पाटील. एक उदाहरण आपण घेतलं, भेडसगाव तिकडून कुठून आलेले, शाहूवाडीतून. तर त्या एकाच घरात आज आपल्याला लष्कर प्रमुख सापडतो कोल्हापुरात. एकाच घरात रिझर्व्ह बँकेचा अधिकारी सापडतो. एकाच घरात डझनभर मिलिटरीत जाणारे अधिकारी, कर्नल रँकचे, ब्रिगेडियर रँकचे आपल्याला सापडतात. ही शाहू महाराजांनी बांधलेल्या हॉस्टेलची किमया आहे. ही हॉस्टेल्स नसती तर मी सुद्धा आज बोलतोय, मी सुद्धा बोलू शकलो नसतो, मी सुद्धा शिकू शकलो नसतो. 24 रुपयामध्ये मी प्रिन्स शिवाजी हॉस्टेलमध्ये राहत होतो. तेही हॉस्टेल या माणसांनीच उभं केलं. म्हणजे कोल्हापुरात उभी राहिलेली हॉस्टेल, कोल्हापुरात उभी राहिलेल्या शाळा. आणि एवढंच नव्हे, वेन वी गो इन टू डीप, शाहू महाराजांच्या बद्दल आपण वाचतो त्यावेळी कोणीतरी सांगितल्यानंतर, अरे तिकडे एक बनारस हिंदू युनिव्हर्सिटी उभी राहते, त्यांनाही राजांच्याकडून मदत पाहिजे, त्यांनाही राजांनी मदत केली आहे. म्हणजे भारतामध्ये जे काही चांगलं घडतंय त्यालाही माझ्या राज्याची मदत पाहिजे. आणि जी मुलं सगळी शिकतायत, आंबेडकरांनाही माझी मदत पाहिजे. हे चिमणाजी शिकतायत, पांडुरंग चिमणाजी, PC पाटील शिकतायत, त्यांनाही माझी मदत पाहिजे. अशा सर्व जातीतल्या लोकांसाठी त्यांचा सांभाळ करणारा हा राजा. म्हणजे मुस्लिमांच्यासाठी सुद्धा मोहम्मडन एज्युकेशन सोसायटी मला केली पाहिजे, कारण तेही आपल्या समाजातलेच घटक आहेत. म्हणजे आय हॅव टू लुक आफ्टर देम. अँड ही बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ मोहम्मडन एज्युकेशन सोसायटी. and he subsequently immediately he erected मुस्लिम हॉस्टेल, मुस्लिमांच्यासाठीचं हॉस्टेल उभं केलेलं आहे. म्हणजे सर्व जाती धर्मांच्या लोकांसाठीच्या शाळा, म्हणजे सेंट झेवियर असेल किंवा होली क्रॉस असेल किंवा इस्टर पॅटर्न असेल, म्हणजे ख्रिश्चन असतील, मुस्लिम असतील, जैन असतील, म्हणजे मराठ्यांच्या बरोबरीने जैन बोर्डिंग, ह्या सगळ्या गोष्टी, असा चौफेर विचार, सर्वांगीण विचार या माणसांना कुठून मिळाला असेल? त्याची थोडीशी हिस्ट्री बघितली. वेन वी गो बॅक टू हिस्ट्री, देन वी कम टू लर्न दॅट फ्रेझर वॉज हिज गुरु. शाहू महाराजांचे फ्रेझर नावाचे जे गुरु होते ते एकाच वेळी, त्यानंतर ते खरं म्हणजे ICS ऑफिसर होते, पण हुशार होते. ही टॉट, ही मेंटर्ड शाहू राजे, ही मेंटर्ड वन किंग इन भावनगर, ही मेंटर्ड ओडियार द किंग इन साऊथकडे. आणि हे सगळेच राजे असे पुरोगामी विचाराचे आणि सामान्यांची काळजी करणारे झाले. म्हणजे तोच विचार तिकडे, इकडे फ्रेझर दिसतात, तिकडे जॉन डुई दिसतात. ह्या दोन मोठ्या माणसांच्या प्रवासामध्ये काय काय गंमत आहे पहा. आणि मग अस्पृश्यांच्या उद्धारासाठी, शिक्षण जागृतीसाठी महाराजांनी घेतलेला पुढाकार,
त्यामध्ये रात्रशाळा असतील, अस्पृश्यांच्यासाठीच्या शाळा असतील, अतिशूद्रांच्यासाठी शाळा असतील. म्हणजे 1911 साली ज्यावेळी अस्पृश्यांच्यासाठी मोफत शिक्षण त्यांनी सुरू केलं, आरक्षण दिलं, पण केवळ मोफत शिक्षण, सर्व प्रकारचं मोफत शिक्षण. म्हणजे एकाच लेव्हलचं नव्हे, अगदी जे शिकेल ते. आणि मग तिथून माणसं शिकून पुढे गेली आणि त्यातली काही मोठी माणसं अशी झाली, म्हणजे कर्मवीरांच्या सारखी, की त्यांनी तो वारसा पुढे पुढे चालू ठेवला. रामोसी, मांग किंवा भासेपारधी यांच्या समाजातले जे लोक आहेत, यांना त्यावेळी दिली जाणारी जी वागणूक होती, त्या वागणुकीच्या विरुद्ध महाराजांनी दंड थोपटले. म्हणजे या लोकांना तुम्ही हजेरी द्यायला सांगता, या लोकांना तुम्ही चोर समजता. हे लोक चोर नाही आहेत. म्हणजे तुम्ही त्यांच्या जंगलामधले ब्रिटिश सरकारने तुम्ही त्यांची सगळी जंगलं ताब्यात घेतली. त्यांना जंगलात काय मिळत होतं? शिकार मिळत होती, खायला प्यायला मिळत होतं. यू हॅव क्लोज्ड ऑल दॅट. व्हेअर विल दे गो? म्हणून ते चोऱ्या करायला लागली. आणि इंग्रज अधिकारी त्यावेळी म्हणायचे, हे जातिवंत दरोडेखोर आहेत, चोर आहेत. अशा माणसांच्या हजेरी बंद केल्या. अगदी आपल्या सोनतळी कॅम्पवरती फासेपारध्यांच्यासाठी त्यावेळी कुंपणांच्या शाळा, कुंपणांच्या सेटलमेंट असायच्या. त्या बंद करून टाकल्या आणि राहायला या लोकांना जागा दिल्या. आणि त्यातले लोक वाड्यावरच्या सेवेत आणले. वाड्यात अगदी आतल्या राणींच्या, मुलांच्या सेवेसाठी या लोकांना आणले. त्यांना पंक्तीला घेऊन महाराज बसू लागले. ही सगळी जी हिस्ट्री आहे, एम्पॉवरमेंट ऑफ ऑल दीज डाऊन ट्रॉडन पीपल, म्हणजे भटक्यांची विमुक्ती झाली पाहिजे. भटके मुक्त झाले पाहिजेत. भटके एम्पॉवर झाले पाहिजेत. मांग एम्पॉवर झाले पाहिजेत. साळी कोळी एम्पॉवर झाले पाहिजेत. मुस्लिम माणूस पण एम्पॉवर झाले पाहिजेत. आणि महाराजांचंही असंच होतं, जे नेमकं आंबेडकरी म्हणायचे, की माझं मिशन काय आहे? की हा सामान्य माणूस किंवा ही जी जनता आहे, अबोलिशन ऑफ कास्ट इज माय लाईफ मिशन. आणि त्याचबरोबर मग ऑपरेस्ट क्लाससाठी आणखीन काय केलं महाराज? आज आपण राधानगरी भरल्यानंतर आपल्याला आनंद होतो. त्या काळात इरिगेशन त्यांनी ज्यावेळी उभं केलं त्यावेळी म्हटले, माझे शेतकरी कायम दुष्काळाला तोंड देतायत, प्लेगला तोंड देतायत. इफ दे वॉन्ट टू बिकम गुड फार्मर्स, इफ दे वॉन्ट, आता आपल्याला ज्या बुलेट किंवा स्कॉर्पिओ दिसतायत गावागावातून, ह्या सगळ्या ज्या दिसतायत, ही महाराजांची देणगी आहे. जर ह्या सिंचनाची व्यवस्था महाराजांनी केली नसते, तर म्हणजे त्यावेळी असं म्हटलं जातं, म्हणजे एका ठिकाणी एक स्टेटमेंट आहे, की कुणबी कंगाल कुणब्याचा एक सशक्त बळीराजा, ही महाराष्ट्राला जी देणगी प्राप्त झालेली आहे, ती शाहू महाराजांच्या कामामुळे झालेली आहे. नाहीतर सगळे कुणबी, सगळे शेतकरी कंगालच होते. आज जी आपल्याला समृद्धी दिसते पश्चिम महाराष्ट्रामध्ये, या समृद्धीच्या पाठीमागे शाहू महाराज आहेत. शैक्षणिक समृद्धीच्या पाठीमागे शाहू महाराज आहेत. आणि ही सगळी एम्पॉवरमेंट जी आहे, ऑल दिस एम्पॉवर हॅज हॅपन्ड ओनली बिकॉज ऑफ शाहू महाराज. आणि म्हणून या निमित्तानं तुम्ही या कॉलेजने तुम्ही जो विचार केला, की हाऊ these two people have empowered and by all means uplifted these societies. म्हणजे अस्पृश्य, वंचित, दलित, कामगार, स्त्रिया, या सगळ्यांचं उत्थान एकाच वेळी करणारी ही माणसं आपल्याला भेटावी, जी एकमेकाला त्यावेळी भेटलेली आहेत. त्यांनीही म्हणजे महाराजांनी आंबेडकरांना मदत केलेली आहे. हे सगळं आपल्याला आज स्वप्नवत वाटतं, पण ते सत्य होतं. आणि त्या सत्याची, त्यांच्या दोघांच्या कॉन्ट्रीब्युशनची फळं आज आपण मोजतो आहोत. दिस बिग कॉन्ट्रीब्युशन वी कॅन नेव्हर फॉरगेट. वी मस्ट बी ग्रेटफुल टू, वी मस्ट सॅल्यूट ऑल दीज टू पीपल, both of them and their work, great work. And we must think that at least we should do a little in support of their work. At least we should contribute. म्हणजे त्यांनी लाखो मुलं शिकवली, त्यांनी हजारो शाळा काढल्या असतील, किंवा त्यांनी लाखो मुलांना ज्ञान दिलं असेल, तर आपण एका मुलाला एका माणसानं जरी शिकवलं, तरीही आजचे प्रश्न हलके होतील. आणि अस्पृश्यता न मानणं, उच्च नीच न मानणं, कास्ट न मानणं, असा एक विचार जरी आपण मनात आपण आणला, मांडीला मांडी लावून फासेपारधी ज्यांच्या वसत होता, असा राजा आपल्या याच्यात होऊन गेला. आणि ज्यांना ब्राह्मणापेक्षा मोठा ब्राह्मण म्हणावा असे आंबेडकर शिकलेली माणसं आपलं होऊन गेली. त्यांच्यासारखं आपण शिक्षण घेऊया, महाराजांच्या सारखं अंतःकरण आपण घेऊया, त्यांचे विचार घेऊया. अँड इट इज अवर ड्युटी, इट इज अवर बाउंडन ड्युटी टू फॉलो देअर पाथ. Unless and until we do that, we don't have any authority, any permission to take their name. त्यांचं नाव घ्यायचं झालं तर त्यांच्यासाठी, त्यांच्या विचाराने we have to do something. I once again
give special appreciation to the Shinde family, the management, even the principal and all coordinators, coordinator of this workshop, co-host, host, for organizing such a very useful seminar on very important topic, very relevant topic, because we have to see these two and their work in the present context. Because when Shahu Raja was thinking about technical institute, agriculture institute, hospital, and in current day we have to think that when Ambedkar was thinking about the commission, labor commission, all these things, power problem, greed problem, in the present situation, skill development, in the present situation, both of them and their work is relevant. How we can take it ahead in 21st century? Both of these persons, great persons, they are relevant. Their work is relevant to present times, 21st century. They are still, their ideologies are still needed. From that point of view, this seminar is very important seminar. Thank you very much. Thank you all of you. Thank you, sir. अत्यंत विस्तृतपणे डॉक्टर बी आर आंबेडकर आणि छत्रपती शाहू महाराज यांच्या एकंदरीतच सामाजिक आणि शैक्षणिक कार्यावरती त्यांनी अत्यंत चांगल्या पद्धतीने विस्तृत अशी माहिती दिली. त्याबद्दल मी महाविद्यालयाच्या वतीने त्या ठिकाणी सरांचं या ठिकाणी धन्यवाद व्यक्त करतो. शैक्षणिक कार्य आहे त्या संदर्भात आणि आपल्या या ठिकाणी मंथन केलं. विशेष करून मागासवर्गीय लोकांच्या उन्नतीसाठी जे छत्रपती शाहू महाराज आणि डॉक्टर आंबेडकर यांचे जे प्रयत्न होते ते खरोखरच वाखण्याजोगे होते. किंवा आज आपण ज्या परिस्थितीमध्ये आहोत त्याला सर्वस्वी या दोन महामानवांचं खूप योगदान आहे. सरांनी आपल्या या संपूर्ण व्याख्यानातून आपल्याला सांगितलेलं आहे. तर या सेशनचं आभार प्रदर्शन करण्यासाठी मी आपल्या महाविद्यालयाचे मराठी विद्यार्थी डॉक्टर एम के मोळे सर यांना विनंती करतो. डॉक्टर एम के मोळे सर, प्लीज. हॅलो, जाधव सर. हा सर. जाधव सर. हो हो. हॅलो, जाधव सर. हा बोला सर, ऐकू. आवाज येत आहे ना? येतोय सर, बोला सर. हा, नमस्कार. आज आपल्या महशिंदे महाविद्यालय तिसंगी या महाविद्यालयातील कला शाखा आणि IQAC विभाग आयोजित एक दिवसीय राष्ट्रीय चर्चासत्र ऑनलाईन पद्धतीनं या ठिकाणी संपन्न होत आहे. आजच्या या राष्ट्रीय चर्चासत्राचा विषय आहे छत्रपती शाहू महाराज आणि डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांचे सामाजिक, राजकीय आणि सांस्कृतिक विचार. अशा पद्धतीनं हे जे राष्ट्रीय चर्चासत्र सुरू आहे, या राष्ट्रीय चर्चासत्राचं जे पहिलं सत्र या ठिकाणी आता इथं संपन्न झालेलं आहे. आणि यासाठी मी या ठिकाणी या पहिल्या सत्राच्या आभार प्रदर्शनासाठी हजर आहे. आज हे पहिलं सत्र या ठिकाणी जे संपन्न झालेलं आहे, या पहिल्या सत्रासाठी जे बीज भाषक म्हणून जे या ठिकाणी आपल्याला उपस्थित होते, ज्यांनी चांगल्या पद्धतीने आता आपल्याला जे मार्गदर्शन केलेले आहे ते डॉक्टर BM हिरडेकर सर यांनी डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर आणि छत्रपती शाहू महाराज यांचं शोषित वर्गाबाबतचे विचार या ठिकाणी चांगल्या पद्धतीने त्यांनी मांडलेले आहेत. त्यामध्ये जो कामगार वर्ग आहे, दलित आहे, महिला वर्ग आहे, एकूणच सर्व वंचित वर्गाबाबतचं विचार या ठिकाणी मांडलेले आहेत. त्याच पद्धतीनं छत्रपती शाहू महाराजांचंही कार्य त्यांनी या ठिकाणी चांगल्या पद्धतीनं विश्लेषण केलेलं आहे. त्यामध्ये या छत्रपती शाहू महाराजांनी जे सर्व धर्मासाठी ज्या शाळा सुरू केलेल्या आहेत, त्याचबरोबर PC पाटलांचं एक उदाहरण दिलेलं आहे की त्यांच्या कुटुंबातील सर्व व्यक्ती कशा वेगवेगळ्या पदावरती आहेत. मुस्लिम लोकांच्या बद्दलचं कार्य या ठिकाणी सरांनी विशद केलेलं आहे. त्याचबरोबर आपल्याला जर माहिती असेल की डॉक्टर प्रल्हाद लुलेकरांनी एक दलितेतरांच्यासाठी डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर हे एक पुस्तक लिहिलेलं आहे की डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचं जे कार्य आहे, जे विचार आहेत, हे फक्त दलितांच्यासाठीच नाहीत
तर दलितेतर लोकांच्यासाठी केलेलं एकूणच डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचं कार्य असेल, शाहू महाराजांचं कार्य असेल, या ठिकाणी चांगल्या पद्धतीनं आपले आदरणीय डॉक्टर B.M. हिरडेकर सर या ठिकाणी आपले विचार मांडलेले आहेत. याबद्दल मी महाविद्यालयाच्या वतीनं, संस्थेच्या वतीनं आणि आपली जी IQAC आहे याच्या वतीनं मी सरांचं मनपूर्वक आभार मानतो. त्याचबरोबर आपल्या संस्थेचे संस्थापक अध्यक्ष आदरणीय PG शिंदे साहेब, संस्थेचे सचिव माननीय स्वप्नील शिंदे साहेब, महाविद्यालयाचे प्रभारी प्राचार्य डॉक्टर BS फडवळ सर, या राष्ट्रीय चर्चासत्राचे समन्वयक डॉक्टर जयेश जाधव सर, महाविद्यालयातील सर्व प्राध्यापक वर्ग, शिक्षकेतर कर्मचारी आणि आजच्या या राष्ट्रीय चर्चासत्रासाठी सहभागी असणाऱ्या सर्वांचं या ठिकाणी मनपूर्वक आभार व्यक्त करतो आणि मी थांबतो. धन्यवाद. Okay, धन्यवाद sir. Now we are going to start our second session of this seminar, and I am going to introduce our second session speaker, Dr. Prasarak Thota sir. Dr. Prasarak Thota, hailing from Hyderabad, graduate from Nizam College, Hyderabad, and MA History from University of Hyderabad, and also hold master's degree in political science. He had his PhD in history from Osmania University, Hyderabad. He had teaching and research experience of 20 years in various institutions: Loyola College, Hyderabad, Jawaharlal Nehru, Rajki Mahavidyalya, Port Blair, and at present working as an associate professor of history at Dr. Sarvapalli Radhakrishnan Government College, Yanam, Pondicherry. His areas of interest are social history and history of medicine. He had presented 26 research papers in various conferences and seminars and published 22 research articles. Today, he will be talking on the topic of revisiting Dr. Babasaheb Ambedkar's ideology in present context. I humbly request to Dr. Prasarak Thota sir, please deliver his lecture on that particular topic. Dr. Prasarak Thota sir. Namaskar. Yeah, good morning to you all. Good morning, sir. Yeah, thank you for your introduction, a brief introduction about me. And at the outset, I like to thank and appreciate the management of Shinde Mahavidyalya, Tisangi, to organize a one-day national webinar on social, political, and cultural thoughts of Chhatrapati Shahu Maharaj and Babasaheb Bhimrao Ambedkar at an appropriate time. When India celebrates its 75 years of independence, Azadi Ka Mahotsav, and giving us an opportunity to speak about the two great personalities of India who had transformed, whose actions and ideas are more relevant given today. So to begin with, a small information what I was able to gather. Basing on it, I want to speak a small note on our Rajasri Chhatrapati Shahu Maharaj of Kolhapur. Because I think he was a person who gave us Ambedkar, a leader of India. The Chhatrapati Shahu Maharaj of Kolhapur was a person who financed Ambedkar studies in London and was the first person to have a belief and faith in Dr. Ambedkar as a leader of untouchables and also as a leader of India when he spoke about him at Mandal conference in 1920. Shahu Maharaj honored Ambedkar scholarship and intellect by calling him Pandit. And it is our misfortunate, a person who gets one degree from foreign university is referred as Pandit in India. But a person with multiple degrees from multiple universities is referred as just a Babasaheb. So he was a first person, Maharaj was the first person who referred him to be a Pandit. And Shahu Maharaj always honored Ambedkar, and he want Ambedkar, a personality like Ambedkar, to lead a movement and work for the emancipation of the downtrodden and depressed sections of Indian society. And Maharaj was a person who has been a practical model for him, who has been the first Indian state
Indian princely state to introduce a reservation in the employment. And this was an starting point, and it was an inspiration for the later governments and generations and states to follow. So the practical manifestation to the ideas of Ambedkar was given by Shahu Maharaj of Kolhapur. So the promises of Maharaj to assist Ambedkar in establishment of committee working for emancipation of untouchables is always recognized. And I believe that Shahu Maharaj is the creator of Ambedkar, and he is a person who gave us a great leader like Ambedkar to support, to lead, and to suggest the path for the future India. So it is not wrong, I think, to say that Shahu Maharaj was who inspired and encouraged Ambedkar, was a great leader, has given us a great leader, not only for the depressed classes, but also for the whole country. So basing with this small introduction, I want to look at how Ambedkar ideas are even relevant today. So when we speak about Ambedkar, generally we are not read Ambedkar for the ideological values he displaced on socio-economic and political issues. We had negated, we had reduced the role and the stature of Ambedkar just as a draftsman responsible for giving India its constitution and as a Dalit leader. In India, Ambedkar has taken a time to understand Ambedkar. We have taken a time. Generally, when we speak about at the time of independence and even before the independence, the Ambedkar was not understood and not given a due importance because we failed to understand Ambedkar. The Ambedkar became more relevant for us. The Ambedkar statue started dotting every corner of the country, every village of the country, and the idea started getting importance only after 1960s. Why? The first important is the failure of an intelligence class to understand Ambedkar ideas, which are much wider, universal, as our earlier speaker was speaking about. And we also failed to understand Ambedkar, as we are able to understand only when we entered into an era of multidisciplinary, only when we are able to think about multidisciplinary and interdisciplinary age, we are able to understand Ambedkar better. So the whole reason for Ambedkar coming into prominence, the ideas of Ambedkar has to be revisited and looked at, because we failed, the constitution has failed to, or the governments, I may not say the constitution, I can say that the governments has failed to achieve the aspirations of the depressed classes, which have been promised by the constitution. We failed to give them the due status and the due recognition and the due empowerment, which was promised by Ambedkar through constitution. So this makes us to revisit and to make Ambedkar more relevant today. As the say goes, Gandhian ideology was much relevant in 20th century, but the 21st century belongs to Ambedkar. So when we started looking at his ideas, is not limited just to a narrow Dalit agitation or a depressed classes, but he has a much wider understanding of every small issue that is pertaining to the nation at large. So when I speak about the political democracy, he want to achieve a social democracy through a political democracy. Only using universal adult franchise and the elections at the regular intervals and equal rights which were given to us are not able to provide what was the dream of Ambedkar, that is creation or achieving of social democracy in India, which was based on equality, liberty, and fraternity. Ambedkar's view of liberty and equality are complementary to each other. He believed that liberty can only be enjoyed, or liberty makes a sense and the meaning only when there is an equality in a society. An unequal society cannot provide liberty
to the people what is promised to us in the Constitution. So this makes us to think whether the promises that are made by the Constitution, the promises made by the government, or the ideas and the vision of the Ambedkar is still due and far away to be achieved. So there is a need to revisit and reinterpret the ideas of Ambedkar. When it comes to the reservation policy, where the Pune Pact, which started laying the seeds of it, and Ambedkar was looking at this reservation policy of the Pune Pact to bring about social osmosis and annihilation of castes in India. But it is not achieved. The reservations, which has to bring about equality, the reservations, which has to bring about abolition of caste, but what we had achieved is just abolition of untouchability. Abolition of untouchability was not the idea of Ambedkar. The Ambedkar has a much bigger vision of abolition, nullifying the caste system in India. So today, when we look at how the dreams, the aspirations of Ambedkar has been undermined, when we look at the politicalization of social issues, the minority issues, the caste issue, the religious identities have been politicalized to gain the power and somewhere betraying the main idea of achieving social democracy. So a social democracy as molded by Ambedkar still remains a distant dream. So we started, in place of abolition of the caste, in place of replacing inequality with equality, we started identifying ourselves more with the caste and started using caste for the political purposes. So this is really a shameful thing for us today. So Ambedkar fears the other issue that is more relevant today is Ambedkar fear of majoritarianism and populism of parliamentary democracy. He always had a caution. He always had a reservation that parliamentary democracy is dominated by the majority. And this today has become a more relevant, and he believed that bhakti to God, to quote him, bhakti to God will lead to salvation. Bhakti or Viro worship in politics will lead to the dictatorship. So I think we can correlate this quotation to the present context. So when we speak about nationalism, Ambedkar always believed existence, and he always made a quotation, a country with so many castes and so many distinctions cannot be a nation. But he always believed that many nationalities can exist in nationalism, and that's the reason he suggested to bring about equality among the diversified sections of Indian society. And he had always had a vision of unity and integrity of India by removing all types of equalities, all types of discriminations that are found in the Indian society. So when we speak about him today, he was a person who suggested India to be a United States of India rather than a union of India. A federal state, he supported the idea of a federal state, and he supported the linguistic states where the regional identities or the regional sentiments can be protected. At the same time, the unity can be brought about. And today, we started appropriating the ideas of Ambedkar when you look at abolition of Article 370, which was opposed by Ambedkar in the Constituent Assembly on the grounds that it was a discriminatory and also against the principle of unity and integrity of the nation. He also supported the autonomy of the three parts of Jammu and Kashmir, Jammu, Kashmir, and Ladakh, as an autonomous units, which happened after 75 years in India. So this shows the relevance of Ambedkar and understanding the time taken for us to understand Ambedkar.
And when we speak about integration, and he has a much wider view, he always believed to have a national policy for better utilization of water and electricity. He wanted to bring about the problems that have been facing today between the states based on distribution of water and distribution of power. He suggested establishment of a central water commission, central electricity authority, and central technical board to utilize and distribute the water and electricity among the states of India. So he was giving us any solutions for the problems that are going to come into existence in the future of this country and the nation at large. And his liberal and welfare ideas, as our earlier speaker was saying, he was not just a leader of the oppressed sections. He was not just a leader of an caste-based discrimination or the inequalities that exist, but he was a leader of all minority oppressed groups. It may be religious, gender, or caste. And he always stood for the upliftment, empowerment, and equality of all religions, gender, and caste, which we can know from the presentation he made to South Growth Committee in 1990. So he always wanted to bring about uplift. He was a leader of the common people. He was a leader of the poor. He was a leader of the oppressed. He was a leader of the exploited masses in India. As a member of an Viceroy's Council representing labor, in 1942, he played a decisive role in bringing about labor reforms. What rights we enjoy today, the limitations of the working hours, the weekly holiday, the leave benefits, the insurance, the maternity benefits, what we are enjoying today is a gift of Baba Saheb Ambedkar. The Hindu Code Bill, which was introduced by him as a law minister in the Nehru cabinet, stands for empowering women. So he spoke about human inheritance of the family property, the right to the divorce, remarriage, outlawed polygamy, supported intercaste marriages. And today, I think it is not much different from the idea of a common civil code, where every woman have a dignity of life to lead. So this idea of Ambedkar is much relevant even today after 75 years of independence. In reference to Muslims and the Muslims for a communal electorate from 1909 onwards, he always opposed it, and he believed that this will lead to polarization of majority and minority communities in the country. He quotes, "One is that minorities are an explosive forces if erupts can blow up the whole fabric of the state. The other is that the minorities in India have agreed to place their existence in the majority. And it is for the majority to realize its duty not to discriminate against minorities." And in his broad view, he even includes the depressed sections, the Muslims, and other minority religions. And he never supported the idea of partition, and he called partition as the greatest blunder of all. So when we speak about Ambedkar in the context of economy, he is basically an economist with 29 courses in economics and PhD in economics on the problem of the rupee, its origin and its solutions. It is still relevant in Indian monetary policy. As far as my knowledge goes, no university has been working on these ideas and the works of Ambedkar. His work has never been a research work for us, but still his ideas, which were presented to Hilton and Commission, which is also called as Royal Commission on Indian Currency and Finance, led to the establishment of Imperial Bank of India in 1935 and Finance Commission in India. The Niti Aayog, which has been constituted today in place of Planning Commission, is also an adopted
Ambedkarian idea by the present government. Ambedkar, with a modern outlook, a visionary, a Western attire person, always had a vision of modernizing India, empowering the masses through a Western approach. He believed in modernization of India based on mechanization of agriculture, shifting of excess population from the agriculture sector to the industrial and urban sector, so that it can bring about empowerment. And also he understood this as a means of reducing the discrimination against the suppressed. When we speak about the foreign policy today, Ambedkar was having a much wider vision when he spoke at Lucknow University in 1950. He said, one-sided policy of Nehru government was never supported by him, and he always suggested to be towards US or the Western because it is a democracy, and whereas the Russian communistic dictatorship was not that much comfortable with India. And he also cautioned about the designs of China. He always wanted India to be aware about the expansion designs of China. His five-finger policy of Mao was always highlighted, where China's intervention in Tibet was opposed, and he also opposed the relationship to be formed among the democratic nations of the world in order to check the communistic design in the world. So when we speak about Ambedkar, whether it may be economic, whether it may be political, whether it may be social, Ambedkar writings and ideas are always relevant to us, and we today, both nationalism and democracy are being interpreted as a majoritarianism and popularism. And Ambedkar is much relevant when the structure of the government and the state began to test the constitutional values, making minorities, Dalit, women, poor more vulnerable to it. The government is becoming more authoritative rather than participating, need the effective voice on the side of marginalized sections like Ambedkar. And Ambedkar, in his last days, he viewed that there was the center, he was like a center stick of a circus tent, and there was no replacement for a leader like Ambedkar who can show a direction to the depressed, suppressed, exploited classes in India. So his ideas, his teachings are appropriated by the ruling elite today in order to get the support of the masses on a larger scale. So this small presentation, I tried to bring about the relevance of Ambedkar even today in India to address the problems that are existing in the country. So it is a short presentation. I hope the organizers are happy with it. And at the end, I conclude by thanking the management of the college and all the organizing committee for giving me this opportunity to present my views on Baba Saheb Ambedkar. Thank you very much. Thank you so much, sir. Dr. Prasarak Thota sir nicely delivered their thoughts on the ideology of Dr. Baba Saheb Ambedkar in the present context. Mostly he focused on their political and social views. Thank you so much, sir, for your valuable thoughts. Now, I'm going to start the third session. Now, I would like to call Dr. Hiyu Jadhav Madam for the introduction of third session speaker.
डॉक्टर धनंजय सिंह सर. सर आभार राहिलेला आहे सर. हाँ, आभार. ओके. या. आभार घ्या. Now I'm called to Dr. P.K. Pawar sir to please vote of thanks of this second session. ओके सर. आवाज येतो का? येतो सर. Good afternoon, everyone. Today's second session, resource person, Dr. Prasarak Thota sir, give extreme explanation of revisiting Dr. B.R. Ambedkar ideology in present context. Sir also explained various views of Dr. B.R. Ambedkar and Chhatrapati Shahu Maharaj ideology. Sir said, what is relevant ideological correlationship between Dr. Ambedkar and Chhatrapati Shahu Maharaj? This lecture is very helpful to our teachers, students, and researcher. I am very much thankful of Dr. Prasarak Thota sir for his valuable speech and guidance. I am also thankful to Secretary of this institution, Honorable Shri Swapnil Shinde sir, this session chair person, Principal Dr. B.S. Padwal sir, Seminar Coordinator Dr. J.S. Jadhav sir, all teachers, non-teaching staff, and all participants. Thank you very much once again. With the permission of President, the second session is over. Thank you very much, Jadhav sir. Thank you, sir. Now second session is over, and now I'm going to the third session. Now I would like to call Dr. V. Jadhav madam for the introduction of third session speaker, Dr. Dhananjay Singh. Dr. Jadhav madam, please. सर आवाज आ रहे हैं? कि तू हेच वापरायचं. हे हाँ मैडम. बोल. मैडम कैमरा ऑन करा. कॅमेरा व्हिडिओ कॅमेरा ऑफ आहे का? ऑन आहे ना? तुम्ही दिसत नाहीये. ह्याच्यावरच बंद करा. हा ओके. ते बरोबर आहे. त्याच्यावर तू बोल. सर ऑन है, दिखाई देता है? हाँ मैडम दिखाई देता है. हाँ. ज्ञानसाधना शिक्षण प्रसारक मंडल निवडे संचलित म. शिंदे महाविद्यालय IQAC और कला विभाग की ओर से समकालीन भारत में शाहू महाराज और डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जी के सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक विचार इस विषय पर आभासी पटल पर यानी ऑनलाइन सेमिनार का आयोजन किया है. मैं इस सेमिनार में पहले हमारे संस्था के अध्यक्ष माननीय पीजी शिंदे साहब, संस्था के उपाध्यक्ष माननीय नरेंद्र सरदेसाई साहब, संस्था सचिव माननीय स्वप्निल शिंदे साहब, इस सेमिनार से जुड़े हमारे चीफ गेस्ट और बीज भाषक डॉक्टर B.M. हेडेकर सर, सेमिनार के रिसोर्स पर्सन डॉक्टर प्रसादराव थोटा और दूसरे रिसोर्स पर्सन डॉक्टर धनंजय सिंह, साथ ही हमारे महाविद्यालय के प्रधान आचार्य डॉक्टर B.S. पडवल सर, सेमिनार के कोऑर्डिनेटर डॉक्टर जाधव सर और ऑर्गेनाइजिंग कमेटी, साथ ही महाविद्यालय के कला और विज्ञान विभाग के सभी अध्यापक वर्ग, प्रशासकीय कर्मचारी, छात्र छात्राएं
यूट्यूब से और इस आभासी पटल से जुड़े सभी का मैं तहे दिल से स्वागत करती हूँ और तृतीय सत्र के रिसोर्स पर्सन डॉक्टर धनंजय सिंह का परिचय संक्षेप में देती हूँ। धनंजय सिंह मूलतः साहित्य का अध्यापन करते हैं। आप पौंडीचेरी में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज में पढ़ाते हैं। इसके पूर्व आप भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान शिमला और नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी में फेलो रह चुके हैं। आपने पूरबियों का लोकवृत्त वाया देश परदेश, भिखारी ठाकुर और लोकधर्मिता, प्रवासी श्रम इतिहास का मौखिक स्रोत रहे हैं। आपने भोजपुरी लोक साहित्य, प्रवासी श्रमिकों की संस्कृति, भिखारी ठाकुर का साहित्य आदि किताबें लिखी है और लोकायन की सामाजिकी किताब अभी प्रेस में है। आपने गवेषणा, तद्भव, सामाजिकी, प्रतिमान, भाषा, गगनांचल, जर्नल ऑफ माइग्रेशन अफेयर्स, इतिहास दर्पण, हिमांजली, अनभय साचा, पूर्वोत्तर प्रभा, कृतिका, जनसत्ता आदि प्रतिष्ठित पत्र पत्रिकाओं में लेखन किया है। फिल वक्त आप भारत के वैकल्पिक इतिहास लेखन के पंडपोथियों पर शोध कार्य कर रहे हैं। आपने प्रवासन एवं लोक विद्या की सामाजिक क्षेत्र में भी काम किया है। आप वैसा कहे तो आप साहित्य, इतिहास और समाज तीनों से जुड़े हैं। वैसे तो आप परिचय के मोहताज भी नहीं है। आपकी वाणी से ही सभी आपसे रूबरू परिचित होंगे। आदरणीय व्यक्तित्व के धनी डॉक्टर धनंजय सिंह को सुनने के लिए हम सब इच्छुक हैं। हम आपके विचारों से लाभान्वित होना चाहते हैं। सर, आपका इस आभासी पटल पर स्वागत है, सादर आमंत्रित है आदरणीय डॉक्टर धनंजय सिंह। धन्यवाद। डॉक्टर धनंजय सिंह अभी ज्वाइन हो रहे हैं। अभी 2 मिनट में सर ज्वाइन हो जाएंगे। डॉक्टर धनंजय सिंह को ज्वाइन होने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। 2 मिनट में सर ज्वाइन हो जाएंगे। थोड़ा वेट करते हैं। सर जॉईन झालेत जाधव सर. सर जॉईन झालेत. हाँ, अभी सर ज्वाइन हो गए हैं। सर, परिचय देना पड़ेगा फिर से क्या? नहीं नहीं मैडम, अभी उनको बोला है मैंने, परिचय हो गया है। वो उनको ज्वाइन होने में थोड़ी सी दिक्कत आ गई थी, हाँ। नेटवर्क का प्रॉब्लम था। हेलो सर, धनंजय सिंह सर।
आवाज नहीं आ रहा है. सर आवाज येत नाही. हाँ मैडम सर, आप डिस्कनेक्ट हो जाइए और फिर से ज्वाइन हो जाइए. आपका आवाज नहीं आ रहा. आप डिस्कनेक्ट होकर, आपने 12:30 का बोला था ना, तो मैं 12:30 के लिए तैयार नहीं बराबर था. प्रसाद सर जी का जो स्पीच था वो बहुत शॉर्ट में हो गया. हाँ तो बहुत जल्दी हो गया. ठीक है, आप क्या कीजिए कि आप डिस्कनेक्ट होकर फिर से ज्वाइन हो जाइए और ज्वाइन विद ऑडियंस ऑडियो ऑप्शन पे जाइए. हाँ. जाधव सर, हॅलो सर बोला की. सर, अजून जॉईन झालेलं नाही. हा आवाज येत होता त्यांचा ऐकू, त्यानंतर तुम्ही पुन्हा त्यांना सांगितलं की जॉईन व्हायला. नाही, त्यांचा आवाज येत नव्हता. इकडे येत होता. सुरुवात येत होता, नंतर फोन लावलाय काय? कॉल. ठीक आहे ठीक आहे, येत होता म्हणा आवाज. त्यांना 12:30 वाटला असणार हो.
सर जॉईन झाले जाधव सर. सर जॉईन झालेत. हो सर. हेलो हेलो धनंजय. हाँ हो गए जॉइन हो गए. हाँ सर. हाँ बोलिए सर. हाँ ठीक है सर. ठीक है ना अब? हाँ अब ठीक है सर. बोलिए सर. मेरी अब आवाज साफ है, क्लियर है? आपकी आवाज आ रही है सर. आवाज स्पष्ट है, हेलो सर. क्लियर है? हाँ सर फर्स्ट आवाज आ रही है. आवाज आ रही है. बोलिए सर. जी ओके. सबसे पहले मैं क्षमा चाहूंगा तकनीकी कारणों की वजह से. मैं दरअसल तैयार था कि 12:30 बजे मेरा सेशन है, तो उस वक्त के लिए मैं तैयार था, लेकिन तकनीकी चीजें ऐसी होती हैं कि कब किस तरीके से आ जाती हैं पता नहीं चलता है, और मेरा थोड़ा हाथ इसमें तंग रहता है. एनीवे, सर्वप्रथम मैं एमएच शिंदे महाविद्यालय तिसंगी की ओर से आयोजित आर्ट्स फैकल्टी और आईक्यूएसी के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित ऑनलाइन राष्ट्रीय संगोष्ठी का हिस्सा बनने के लिए मैं आप सबका आभारी हूँ. मैं आभारी हूँ विशेष रूप से डॉक्टर यादव जी का कि उन्होंने मुझे इस विषय पर कुछ कहने के लिए, बात करने के लिए मुझसे संपर्क किया. आज के इस ऑनलाइन संगोष्ठी में जो उपस्थित जो मुख्य अतिथि हैं आदरणीय डॉक्टर बीएम हेरेडकर जी, चेयरपर्सन और कॉलेज प्राचार्य आदरणीय डॉक्टर बीएस पडवाल जी, और जो विशेष उपस्थिति है आज की इस संगोष्ठी में आदरणीय श्री स्वप्निल शिंदे जी, और विशेष रूप से आज इस ऑनलाइन संगोष्ठी में उपस्थित आप सभी विद्वान श्रोता, आप सबका मैं आभारी हूँ कि आप मुझे सुनने के लिए मुझे आप सभी ने मौका दिया है. मैं क्षमा चाहता हूँ फिर से कि आज के पहले जो भी तो व्याख्यान हुए मैं नहीं सुन पाया, कुछ तबीयत भी नासाज थी, तो मैं पहले ज्वाइन नहीं हो पाया था. तो अब हम आते हैं अपने विषय पर. मेरा जो आज का व्याख्यान है भीम गीतों. यह भीम गीत आप लोग कोल्हापुर से हैं और महाराष्ट्र से हैं जहाँ तक, तो भीम गीत से अच्छी तरीके से परिचित होंगे. इसमें मतलब मैं ज्यादा कुछ कहूँ वो महाराष्ट्र के भीम गीतों के बारे में तो मेरी गुस्ताखी होगी, लेकिन मैं बात करूंगा भीम गीत जो भोजपुरी अंचल जो है, भोजपुरी अंचल जो अभी तक 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं हो पाई है, लेकिन भोजपुरी जो अंचल है, भोजपुरी जो प्रदेश है, जो बिहार में, उत्तर प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, झारखंड में, नेपाल के इलाके में भी एक बहुत बड़ा इसका भोजपुरी प्रदेश है. तो उस भोजपुरी अंचल में जो इतना बड़ा
और उसकी अच्छी खासी संख्या है बोलने वालों की, भोजपुरी भाषा बोलने वालों। तो उस अंचल में यह जो भीम गीत है, किस तरीके से वो बहुजन अस्मिता का एक हस्तक्षेप बन करके पिछले 10-12 सालों के दौरान आया हुआ है। बेशक महाराष्ट्र और पंजाब, महाराष्ट्र में तो काफी समृद्ध और एक तरीके से लोकगीत बन चुका है। तो ऐसा क्या हो गया कि भोजपुरी प्रदेश तक, यानी उत्तर भारत का जो भोजपुरी बेल्ट है वहां तक पहुंचते पहुंचते इतना साल लग गया, और जो मात्र अभी तक 10-12 साल, यानी अभी तक किशोर अवस्था में ही गीत हुआ है। तो मैं बात करूंगा कि भोजपुरी प्रदेश में जो भीम गीत है वह किस तरीके से दलित अस्मिता का प्रतीक न होकर के बहुजन अस्मिता का प्रतीक के रूप में अपना काम कर रहा है। तो इस संदर्भ में अपनी बात रखूंगा। एक मेरा जो विषय है वो है कि भीम गीत भोजपुरी लोक में बहुजन अस्मिता, एक साथ जो अस्मिता और बहुजन शब्द जो है तो आपस में एक दूसरे के प्रतिरोधी लगते हैं। ये बहुजन है तो भाई अस्मिता की क्या जरूरत है, आप तो बहुत ज्यादा है। तो मेरा तर्क ये है कि बहुजन यहाँ पे वो संख्या बल के रूप में नहीं है, बल्कि बहुजन बेशक वो संख्या में ज्यादा है, लेकिन उसकी जो चेतना है संस्कृति के क्षेत्र में, वह चेतना किस रूप में रही है, क्या वह अपने सबके 10-12 सालों में यह जो भीम गीत जो सामाजिक चेतना भर रहा है, राजनीतिक चेतना भी पैदा कर रहा है लोगों के बीच में। तो इस तरफ उनका ध्यान आखिर क्यों नहीं जाता है, और उन्हें सिर्फ अश्लीलता ही क्यों दिखाई देती? तो यह भीम गीत इस बात की ओर इशारा करता है कि आप को जो देखना है देखिए, हम लोग इस मिशन में जो लगे करेंगे। कुछ रिटेन हमने कुछ लिखा हुआ है, कुछ नोट्स लिए हुए। भीम गीत की जो शुरुआत ओवादास या शायरी से हुई थी, लोक भजन से होते हुए अब रैप और पॉप गीतों तक पहुंच गए। महाराष्ट्र में बहुजन समुदाय में नामकरण, मृत्यु और उत्सवों के अवसर पर गाए जाने वाले भीम गीतों की अद्वितीय परंपरा मुझे आप लोगों को बताने की भीम गीतों ने अम्बेडकर के संघर्षों और उनके चिंतन को सरल ढंग से वंचितों के मानस पर पहुंचाया। महाराष्ट्र के बहुजन समुदाय के परंपराओं में अम्बेडकर पूछे हुए हैं, जिन्होंने जाति विभेदकारी समाज के मुंह पर अम्बेडकर की मौजूदगी का हर रोज दावा किया। अम्बेडकर की मौजूदगी का दावा जाति विरोधी आंदोलन के इतिहास में
महाराष्ट्र और दक्षिण के राज्यों से लेकर उड़ीसा बंगाल तक फैला। वहीं पंजाब में भीम गीत अम्बेडकर को या चमार को उभर कर आया और गिनी माही उसके झंडा बरदार। पंजाबी भीम गीतों में आलिशान गाड़ियां एवं भव्य महलनुमा मकान दिखते हैं। पंजाबी बहुजनों के उभार में कनाडा, अमेरिका, यूरोप में प्रवसन की बड़ी भूमिका है और प्रवसन ने उनके आर्थिक समृद्धि में 4 चांद लगे। पंजाब में दलित समुदाय में प्रतिरोध की परंपरा रही है, लेकिन इन गीतों में यह प्राइड नए तेवर और नए सौंदर्य शास्त्र के साथ सामने आया। मसलन डेंजर चमार गाने में हथियारों से तुलना, दृश्य जो विजुअल्स हैं उसमें बॉडी बिल्डर जुआ, जलती आग में धातुओं के समय आदि, ये सब नए सौंदर्य शास्त्र रचते हुए दिखाई देते हैं। भारत के अन्य क्षेत्रों की अपेक्षाकृत पंजाबी दलित ज्यादा समृद्ध हैं, इसलिए उनके भीम गीतों का सौंदर्य एक अलग रूप में दिखाई देता है। अभी जिस रफ्तार से नई टेक्नोलॉजी का विकास हो रहा है, उसी रफ्तार से दृश्य संस्कृति में अश्लील जातिवादी सांप्रदायिक कंटेंट बहुजन युवकों को अपनी चपेट में ले रहा है। मैं यह बात कर रहा हूं कि जो भोजपुरी अंचल का जो बहुजन युवा है वह किस तरीके से उलझा हुआ है, किन किन चीजों में। तो एक बहुजन अस्मिता को लेकर के कहानीकार और इतिहासकार और बहुत प्रसिद्ध है सुभाष चंद्र कुशवाहा से, उनका ये कहना है, गांव में जब गांव के ऐसे बहुजन युवाओं को देखते हैं तो कहते हैं कि गांव की पूरी युवा आबादी घोर लंपटाई के गिरफ्त में, पढ़ाई लिखाई से नाता टूट चुका है। देश दुनिया की कुल समझ व्हाट्सएप से बनी। गवई माफिया उनका इस्तेमाल करके उन्हें आखेट कर किसी न किसी धार्मिक सेनाओं के पदाधिकारी बनाकर अपनी गिरफ्त में रखते हैं। इनका कोई स्वप्न नहीं है। अब ऐसे मर रहे समाज में जान फूकना आसान काम नहीं है। अब सवाल उठता है कि जिस समाज को सचेतन ढंग से बर्बाद किया गया हो, शिक्षा से वंचित किया गया हो, तो यह सचेतन गुलाम बनाने का कृत्य। हालांकि बहुजन समाज के तस्वीर का एक यह पहलू है। जो दूसरा पहलू मुझे नहीं पता कि वो इस पहलू की तरफ उन्होंने देखा होगा, जो अब जो सामाजिक जागरूकता जो भीम गीत जो मिशन गीतों के माध्यम से जो आ रही है, जो इंटरनेट पर बहुत बड़ी संख्या में, लाखों की संख्या में आप व्यूअरशिप देखेंगे तो लाखों की संख्या में वो है। तो ये वहां हो क्या रहा है कि आभासी दृश्य संस्कृति में अम्बेडकर को सहेजने से पहले अम्बेडकर वादियों ने सृजनात्मक तरीकों से मूर्तियां बनाकर अम्बेडकर जयंती से लेकर महापरिनिर्वाण दिवस मनाकर और मौखिक परंपरा से लेकर लिखित परंपरा में भीम गीत रचकर जिंदा रहे। भीम मेला, भोजपुरी प्रदेश में भीम मेला और भीम चर्चा जहाँ पे होती है, वहां पर गांव से लोग, बहुजन, स्त्री पुरुष, ट्रैक्टर, ट्रॉली या जैसे संभव हो पा रहा है, जहां होता है तो वहां वो पहुंचते हैं। लेकिन उससे कहीं ज्यादा जो आभासी जो दुनिया है वहां पे सर्वसुलभ है। और जो खास तौर से जो यूट्यूब है, यूट्यूब सर्वसुलभ अभिलेखागार आर्काइव है। तो ये इस तरीके का एक बना। अब हम बात करते हैं कि भीम गीत है, उसका कंटेंट, उसकी विषय वस्तु है, उन विषय वस्तु में किन चीजों को भोजपुरी के जो भीम गीत हैं वो क्या अपने फलक में समेटा हुआ है। तो इनके जब फलक पे हम निगाह डालते हैं तो ये भोजपुरी भीम गीत जो है वो बहुत बहुआयामी है। इसमें बहुजन नायकों के जीवन का चित्रांकन है। परंपरागत मिथकों की जो परंपरागत जो मिथ है उसकी बहुजनवादी व्याख्याएं नए तरीके से आ रही हैं। वह मनुवाद से वैचारिक संघर्ष है, वहां पे सामाजिक कुरीतियों पर चोट है। अतीत से लेकर जो वर्तमान घटनाएं जो हो रही हैं उन पर एक रचनात्मक टिप्पणी लगातार गीतों के माध्यम से कर रहे हैं।
जहां तक बाबा भीम की जो छवि की बात है, तो भोजपुरी के कुछ गीतों में डॉक्टर अंबेडकर ऐसा लगता है कि कहीं हर बहुजन के घर में पैदा हुए बालक हैं, कहीं किसी मनुवाद को चुनौती दे रहे हैं, कहीं बहुजन समाज के खेवैया के रूप में आते हैं, कहीं विश्व रत्न के रूप में, कहीं देश रत्न के रूप में, कहीं भारत रत्न के रूप में है, तो कहीं बहुजन का शरीर के रूप में आते हैं, कहीं देश के मसीहा के रूप में आते हैं। तो इसके अलावा डॉक्टर अंबेडकर के अलावा जो महात्मा बुद्ध भी आते हैं, ज्योतिराव फुले, फातिमा शेख और सावित्री बाई फुले, पेरियार, ललई, कांसीराम, मायावती तक भी इन गीतों में या वो आते हैं, उनके गीतों का वो विषय वस्तु कंटेंट बनते हैं। तो जब मैं यह इस व्याख्यान के लिए जब मैं अपनी तैयारी कर रहा था, तो उस तैयारी में कुछ जो भीम गीतकार हैं और जो भीम गीत गाने वाले हैं, तो मेरी बातचीत हुई थी। तो बातचीत के दौरान उन्होंने जो कुछ शेयर किया मुझसे, वो काफी दिलचस्प और लाजवाब लगते हैं। उसमें से एक जो बिरहा शैली है भोजपुरी, मैं बता दूं कि भोजपुरी जो लोक संस्कृति जो है, और लोक संस्कृति में जो गायन की जो परंपरा है, उस गायन परंपरा में ढेर सारी विधाएं हैं। उन विधाओं में से एक बिरहा है, और बिरहा जो है वो खासतौर से विशेष रूप से आमतौर पे यादव जाति के लोगों द्वारा गाया जाता रहा है, लेकिन लंबे समय से उसमें बहुत सारे दूसरी जाति के लोग भी शामिल हुए हैं और गाते रहे हैं। तो उसमें एक राजकुमार यादव जी हैं, वो बताते हैं कि बचपन से संगीत से लगाव, शुरू में बिरहा गायकी में रामायण महाभारत जैसे पौराणिक कहानियां गाता था, लेकिन जब बाबा भीमराव अंबेडकर के जीवन के बारे में जानने सुनने को मौका मिला, तो पता नहीं कब मेरे विचार बदल गए। आज अंबेडकर के आगे सब फेल है। अंबेडकर के अलावा उनके धारा के जितने भी संत विचारक थे, उनके बारे में पढ़ना सुनना मन को खाता गया, और धीरे धीरे मेरी बिरहा गायकी में कहानियों की दिशा बदलती गई। शोर गीत, यानी जो आज के जो भीम गीत नहीं है, जो दूसरे तरीके के जो गीत हैं, जिन्हें अश्लील गीत कहा जाता है और जो धार्मिक गीत कहा जाता है, वो उसको शोर गीत कहते हैं। वो कहते हैं कि शोर गीतों को छोड़ करके अपने बिरहा गायकी में मुझे भीम गीत गायकी से काफी सुकून मिलता है। तो यह बात राजकुमार जी कह रहे हैं। एक भीम गीतकार है जो भीम गीत लिखते हैं, मनोज कुमार है, दलित समुदाय से आते हैं। उनसे जब मैंने बात की, तो वो बताते हैं कि मैं मैट्रिक तक पढ़ा हूँ, घर के हालात ठीक नहीं थे, इसलिए वेल्डिंग का काम करके घर चला था। स्कूल टाइम में मैंने बाबा साहब का नाम सुना था, लेकिन उनके बारे में ठीक से जानकारी देने वाला कोई नहीं। बाबा साहब के बारे में 6-7 साल पहले जानकारी मिलनी शुरू हुई, तो सोचा कि अपने समाज में भीम गीत लेकर जागरूकता पैदा करो। लेकिन बाबा साहब के जीवन विचार जानने के बाद बाबा साहब के मिशन से जुड़ना जीवन का लक्ष्य बना। अब इस तरीके के मिशन में जो गीत लिखने वाले हैं और जो गीत गाने वाले हैं, वो कोई मनरेगा में काम करने वाला मजदूर भी है। इस तरीके का एक मजदूर गुलशन कुमार है, 11वीं का छात्र, जो नई जो उस कम्युनिटी से जो नई जो पीढ़ी आ रही है, वो अभी 10वीं 11वीं के छात्र हैं, वो अभी इसमें कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो ये इस तरीके का एक परिवेश तैयार हो रहा है, और इस परिवेश पर अंतोनियो ग्राम्सी एक समाज शास्त्री रहे हैं, आप सब परिचित होंगे, सबाल्टर्न। तो किस तरीके से उन्होंने समझने की एक बहुत बड़ा एक विचारधारा दिया है। तो उन्होंने कहा कि किसी भी आंदोलन के आधार एक सांस्कृतिक विचारधारा होती है, यह सांस्कृतिक विचारधारा ही किसी बड़ी राजनीतिक शक्ति का आधार है। तो आप जब इसकी बात करते हैं, तो बहुजन महासंघ, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया और बहुजन समाज पार्टी, ये तो राजनीतिक पार्टियां हैं। इसके अलावा जो उस क्षेत्र में जो सांस्कृतिक जो मोर्चे हैं, हर 2-4 गांव पे इस तरीके के एक संघ बन चुके हैं,
और उस संघों के द्वारा आयोजित जो भीम चर्चा होती है और कुछ गायक आते हैं, वो गायक उनको, इन गीतकारों को एक बुनियादी आधार देने का काम करते हैं। उसमें कॉलेज, यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर वहाँ पे अपना व्याख्यान देते हैं और लोगों को जागरूक करते हैं, मोटिवेट करते हैं। एक दूसरा पहलू जो भीम गीतों की जो विषय वस्तु है, उस विषय वस्तु में एक जो मीथ है, वह मीथ को किस तरीके से वो देखा जा रहा है। तो सांस्कृतिक विचारधाराओं में मिथक की उपस्थिति सबसे ताकतवर रूप में बहती रहती है, प्रवाहित होती रहती है। अम्बेडकरवाद मानता है कि स्थापित और आदर्श के रूप में प्रस्तुत की गई सांस्कृतिक संरचनाओं को तोड़े बिना स्थापित प्रभुत्व, जो स्थापित जो हेजेमनी है, उसको तोड़ा नहीं जा सकता। तो इस क्षेत्र में कुछ ऐसे लोग थे जिनका नाम अगर लूं तो अनावश्यक नहीं होगा। स्वामी अच्युतानंद थे, चंद्रिका प्रसाद जिज्ञासु थे, ददई। तो इन लोगों ने हिंदी भाषा में, मैं भोजपुरी की बात नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे हिंदी भाषा में स्वामी अच्युतानंद का सम्मुख और नाट्य और एकलव्य द्वारा लिखे गए जो नाटक थे, ये ब्राह्मणवाद और मनुवाद पर करारा चोट करता है। और ये इस तरीके के नाटकों को वहाँ की जो बहुजन जो गायक, जो भीम गीत गायक हैं, वो उसको पढ़ते हैं और अपनी जो गीत गायकी को धारदार बनाते हैं, तार्किक बनाते हैं। उसी में से एक बिरहा गायक थे जिन्हें बिरहिया भी कहा जाता है, नसुड़ी यादव का नाम लिया जाता है। वो हालांकि वो 1980-90 के दौरान ही उनकी बिरहा गायकी काफी कांसीराम के दौरान काफी बिरहा गायकी परवान चढ़ी। तो उन्होंने रामायण और महाभारत से लेकर के प्रभुत्वशाली स्थानीय जो भी मिथक थे, वो अब उन सारे मिथकों को अपनी तार्किकता के आधार पर प्रस्तुत करते थे। और बिरहा गायकी में इतना पॉपुलर, लोकप्रिय हो गए थे कि बिरहा गाने जहां भी पहुंचते वहां मिथकों और कर्मकांडों का छुरा उड़ा देते, काफी चर्चित थे। एक पत्रिका गांव के लोग, जिसके संपादक है रामजी यादव, और उन्होंने नसुड़ी यादव की गायकी पर एक उनके बारे में किस्सा का जिक्र किया है। वो किस्सा कुछ इस तरीके से है कि नसुड़ी यादव जब अपना प्रोग्राम, अपना कार्यक्रम कर रहे होते थे, तो एक वो किस्से का जिक्र करते थे। वो किस्सा ये था कि मिथक के बारे में, कि ब्रह्मा मुंह से बच्चा पैदा वाली कहानी को नसुड़ी अपने देसी अंदाज में पूछते थे कि हम तो बच्चा पैदा होने का एक ही रास्ता जानते सुनते हैं भैया। ये जो बच्चा जो पैदा होता है वो एक ही रास्ता है उसका, का यहाँ बैठे लोग किसी और रास्ते के बारे में जानते हैं क्या? ब्रह्मा के बारे में कहा था कि वो मुख से पैदा हुए थे, तो पैदा होने की जो अवैज्ञानिकता जो है वो उस पे वो प्रहार करते हैं। तब जनता के बीच से शोर उठता है कि नहीं। तब नसुड़ी फिर उस बिरहिया से पूछते कि तब तू कौन दूसरा रास्ता देख लिहला कंचदऊ, बतावा बतावा जल्दी, नहीं तो रामा लाल। ये एक तरीके से एक नसुड़ी यादव द्वारा उस विचारधारा को एक चुनौती दे रहा है कि ये अवैज्ञानिकता के जरिए तुम जो इस तरीके का जो मैसेज दिए हो सदियों से, तो उसको चुनौती दे रहे हैं। नसुड़ी की तरह परंपरागत मिथकीय गाथाओं की बहुजनवादी पाठ करने वालों में काशीनाथ यादव, पारसनाथ यादव, बेचन राजभर, राजकुमार, कंचल, काजल, सरोज त्याग, ये इसमें से कुछ ऐसे ये जो गायक हैं, ये यूनिवर्सिटी के, कॉलेज के प्रोफेसर भी हैं और जो गाते हैं। तो इन गायकों की मजबूत, तीखी और सुरीली आवाज जाति विरोधी आंदोलन और उसके चुनौतीपूर्ण वर्तमान और अतीत को एक साथ रखती है। विरहा तो भोजपुरी लोक संस्कृति का एक विधा है। इसके अलावा
जो बहुजन जो समाज है उसकी बहुत सारी विधाएं हैं, और उस विधा में गीत तो ठीक है अपने गा रहे हैं, लेकिन उन विधाओं में जो कंटेंट होता था और उसकी जो दिशा होती थी, वह दिशा अधिकांशतः बहुजनवाद की जो विचारधारा है, जो अम्बेडकर वाद की जो विचारधारा है, वो उससे अलग होती थी। वो मनुवाद को पुष्ट करती हुई दिखाई देती थी, ब्राह्मणवाद को पुष्ट करती हुई दिखाई देती थी। यानी मैं इसको इस रूप में अगर कहूं कि बहुजन की यह जो लोक संस्कृति और जो गीत होते थे, गीत के जो शिल्प होता था, शिल्प तो इनका अपना है, लेकिन उस शिल्प के भीतर की जो आत्मा है, जो विचारधारा है, वो इनका अपना नहीं है। लेकिन जैसे ही अम्बेडकरवाद और भीम के विचारों से ये परिचित होते हैं, लैस होते हैं, तो वहां पे इनका अपना शिल्प के साथ जो सदियों से, हजार सालों से जो इनका अपना जो लोक संस्कृति का, लोक गायकी का जो शिल्प था, वो रहता तो है। उसमें विचारधारा के नई जो विचारधारा जो आती है, वह कंटेंट भी ये इनके पुष्ट करने वाला हो जाता है। यानी अब पूरी तरीके से अपना विचार और अपनी संस्कृति और अपना शिल्प हो जाता है। तो एक और पहलू इसके मैं जोड़ूं इसमें कि किस तरीके से यह जो भीम गीतकार है, जो भीम गायक है, वह किस तरीके से जो अपना जो अतीत है, उस अतीत को किस तरीके से वो देखने लगा है, उसको किस तरीके से परिभाषित करने लगा है। तो आप सभी परिचित होंगे, जानते होंगे कि केरल में त्रावणकोर में एक जो प्रथा थी मुलागरम की, जो दलित जो बहुजन स्त्रियां थी, उनसे स्तन ढकने का कर लिया जाता था, टैक्स लिया जाता था। तो वो टैक्स जो वहां का जो ब्राह्मण और जो राजा होता था वो लेता था। तो बहुत ही एक तरीके से बहुत उत्पीड़न और बहुत क्रूर वो प्रथा थी। तो भीम गीतकार जो है उसको भी किस तरीके से लेता है, और वो स्त्री उत्पीड़न की कहानी है। तो एक जो सरोज त्यागी जो भीम गीत गायिका है, वो गाती हैं, उसके बारे में एक लाइन जो भोजपुरी की, थोड़ी सी आप लोगों को कष्ट करना होगा कि भोजपुरी की, लेकिन जहां तक मैं समझता हूँ ये समझ में आ जाएगा कि वो गाती हैं कि दलित नारियन के हाल सुनी यही देशवा में, बाटे मनवादियन से सवाल यही देशवा में, सुनी के पुकार दौड़ल अले बनवारी, साड़ी बन के कैले कमाल यही देशवा में। यानी महाभारत काल में कृष्ण जो है वो द्रौपदी का साड़ी को बढ़ा करके वो हेल्प तो कर दिया था, लेकिन वह जो देवता है, वह जो भगवान है, वो इन स्त्रियों के लिए जो स्तन ढकने के लिए वो कहाँ वो गायब हो गए, ये सवाल यह करती हैं। तो यह इस मुलाकरम पे एक जो लाइनें हैं वो गाती हैं कि सामने पड़े जो पुरुष और बड़की जाति, दलित नारी खोल के दिखावे अपन छाती, तोपला पे पापी खींचे खाल यही देशवा में। यानी आप अगर ढकते हैं तो आपको ढकने के एवज में आपको आपके स्तन के बराबर आपको सोना चांदी या द्रव्य पदार्थ आपको देना पड़ेगा। तो इस तरीके से अपने अतीत, यह तो एक मैंने उदाहरण दिया, बहुत सारे ऐसे अतीत की जो घटनाएं हैं, जो घटनाएं दलित विरोधी रही हैं, बहुजन विरोधी रही हैं, उन विरोधी जो अतीत की जो घटनाएं हैं उस पे अपना ये आवाज को बुलंद करते हैं। तो मैं अगर ऐसे कहूँ कि भीम गीत अपनी वर्तमानता को दर्ज करते हुए प्रतिरोध कर रहा है कि आज भी दलित स्त्री का सम्मान नसीब नहीं है। हाथरस हो या बलरामपुर या देश में कहीं और की घटना, हर जगह दलित बहुजन स्त्री का बलात्कार होता है, रीढ़ की हड्डी तोड़ी जाती है, जीभ काट ली जाती है,
मर गई तो घर वालों को दाह संस्कार का हक भी नहीं मिलता, और तो और अब हत्यारों के समर्थन में पंचायत ही नहीं जुलूस भी निकलने लगा। तो जब यह स्थिति आती है तो एक और पहलू है जो स्त्री सशक्तिकरण, जो अम्बेडकर जो बात है अभी गीतों में, स्त्री सशक्तिकरण जो जिस तरीके से मराठी या फिर पंजाबी जो हिंदी गीतों में आपको दिखाई देगा, अभी उस तरीके से भोजपुरी अंचल का जो भीम गीत है वहां अभी उस तरीके की सशक्तिकरण हमें नहीं दिखाई देती है। और इसका एक प्रमाण जब मैंने एक जो भीम गीत गायिका बौद्ध धर्म स्वीकार कर चुकी है मालती, तो मालती ये कहती है कि मैं पिछले 12 सालों से भीम गीत गा रही हूँ। मेरे घर में सभी बाबा भीम के विचारधारा को मानते ही नहीं बल्कि समाज में जागृति लाने के लिए सक्रिय भी। हम सभी पढ़े लिखे हैं और नौकरीशुदा भी। मैं नर्स हूँ, हमने बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया है। जब मैं ब्याह के आई तो गीतों के माध्यम से बाबा भीम के विचारों को अपने लोगों तक पहुंचाने के लिए घर में प्रस्ताव रखा। मेरे ससुर वेल एजुकेटेड हैं, मेरे ससुर ने सार्वजनिक रूप से गाने की अनुमति नहीं दिया। कहा कि गाना है तो घर में गाओ, बाहर जाने की क्या जरूरत। इसके लिए मुझे और मेरे पति को घर से बाहर निकाल दिया। तो जब बहुजन घर से दलित स्त्री या इस ऐसे जो पढ़ी लिखी जो स्त्रियां हैं, तो कहीं ना कहीं जो भारतीय समाज का जो पुरुषवाद है वह भी वहां अपना काम अच्छे से काम करता हुआ दिखाई देता है कि जब स्त्री जब पढ़ी लिखी होने के बावजूद घर का मतलब सभी वेल एजुकेटेड हैं, अच्छे तरीके से शिक्षित हैं, और शिक्षा पाने के बावजूद भी फिर वह उनका जो आदर्श किस रूप में अपने स्त्रियों के प्रति दिखाई देता है, यह मालती बौद्ध के इस बयान से हम समझ सकते हैं। भीम गीतों का एक बहुत बड़ी जो विषय वस्तु है वह चुनौती देता हुआ, चूंकि भीम गीत अभी भोजपुरी प्रदेश में एक चूंकि 12-13 साल का है तो एक किशोरावस्था जैसा कि मैंने कहा, और किशोरावस्था में अगर होती है तो यह बहुत स्वाभाविक होता है कि वहां पे एक किशोर का जो मन होता है वो चुनौती को स्वीकार करता है, चुनौती देता है। तो एक मनवाद से एक मुठभेड़ करता हुआ वो दिखाई दे रहा है, और उस मुठभेड़ में जो जिस तरीके से वह जागृति पैदा कर रहा है वो है यहाँ पे। तो भोजपुरी भीम गीत बहुजन समाज में व्याप्त नशे की लत भी एक तरीके से एक है जिस पर बड़ी व्यंग्यात्मक ढंग से लगभग सभी भीम गीत गायकों ने इस विषय पर, इस परेशानी पर, इस कठिनाई पर, इस समस्या पर अपनी बात को रखा है, गाया है। और एक तरीके से कहना चाहिए कि इस बेल्ट मुझे लगता है कि पूरे भारत भर में या एक ऐसा चीज बना लिया गया है कि जो भारत की जो बहुजन है वो नशाखोरी करते हैं और बुरी लत के होते हैं, और शायद इसी वजह से कॉलोनियल जो पीरियड था औपनिवेशिक दौर में नीचे की जो निम्न जातियां हैं उनको अपराधी घोषित किए, क्रिमिनल कास्ट घोषित किया गया था। तो वो सब करने में कहीं ना कहीं इस तरीके से इनका बहुत बड़ा इन लतों का योगदान हो सकता है, और योगदान के जगह पे ये कहना चाहिए कि यह जो माहौल बनाया जाता है तो वो उसका भी एक भूमिका हो सकती है। एक इसके साथ एक और बात आती है कि आप आरक्षण के तहत नौकरी, जिन्हें सरकारी नौकरी मिल जाती है, तो नौकरी मिलने के बाद आपकी जो सामाजिक स्थिति तो वही रही, लेकिन आप आर्थिक स्थिति आपकी जैसे ही सुधार होती है तो आप संस्कृतिकरण की प्रक्रिया में आगे बढ़ते हैं। तो बहुत सारे ऐसे बहुजन हैं जो नौकरी तो उन्हें मिली है इस आरक्षण के तहत, लेकिन वो
कहीं से भी इन चीजों का वो जिक्र नहीं करते हैं, चुप रहते हैं और अपने बारे में, अपनी जो आइडेंटिटी है, अपनी जो अस्मिता है, अपनी जो पहचान है, वह भी छिपाने की कोशिश करते हैं। और इस तरीके के गीत भी काफी जो गाए गए हैं, और जो ये कहते हैं कि भीम गीत जय भीम कहे में काहे लाज लागत है, यानी शर्म क्यों आ रही है जय भीम बोलने में। तो अब इस तरीके के जो गीत हैं, लगातार आत्म जो गौरव है, आत्म जो बोध है, वो लगातार ये इस तरीके से मोटिवेट करते हैं, इंस्पायर करते हैं कि आप उन चीजों को छोड़। एक और चीज इसके साथ ही जुड़ी हुई है, वो है कि जो दलित और जो बहुजन है, जो ओबीसी है, क्या इन दोनों के जो गायक हैं उनमें क्या बुनियादी फर्क है, किस तरीके से अलग हो जाता है। तो जो पिछड़ी जातियों से नाता रखने वाले जो गायक हैं, कोई शक नहीं है, वो ठीक है, उनके जो गीत है वहां पे धार ज्यादा है, लेकिन वह जो उनकी जो परंपरागत जो उनका जो विधा थी, उस विधा को बहुत कम तोड़ते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन जो बहुजन, जो दलित समाज से जो आते हैं और जो गायकी करते हैं, उनके जो गीतों के जो फॉर्म्स हैं, वो लगातार नए जो गीत हैं, जो पश्चिम से आ रहे हैं, जो पॉप गीत हैं, उसको ज्यादा उसको स्वीकार करते हैं, उस फॉर्म में ज्यादा वो गीत गाना पसंद करते हैं। और शायद यही वजह है कि जो शादी ब्याह हो या उनके घर में कोई भी फेस्टिवल या कोई बर्थडे, जन्म दिवस हो या कोई भी किसी तरीके का प्रोग्राम कार्यक्रम हो, तो उस कार्यक्रम में वह जो दूसरी धारा के जो गीत हैं, जो आमतौर पे जो बजाए जाते हैं, उनको बजाने के बजाय अपना जो भीम गीत इन्होंने जो तैयार किया है, उन गीतों को वो गाते हैं और उस पर वो नृत्य करते हैं और आनंद लेते हैं। एक पहलू अभी पिछले चूंकि जब मैं इस पेपर को मैं जब लिख रहा था, तो वह कोरोना काल था, तो वो उस वक्त में बहुत सारे ऐसे भीम गीत गाए जिन्होंने जो भारत के जो देवी देवताओं, तथाकथित जो देवी देवता, उसको किस तरीके से वे पर्द करते हुए ये बताते हैं कि कैसे कोरोना महामारी ने भारतीय समाज की जो संवेदनहीनता रही है, उस संवेदनहीनता को एकदम खोल दिया, उसकी पोल को खोल दिया कि कोरोना महामारी जिस तरीके की महामारी, तो उस महामारी में भारत के जो देवी देवता थे वह भी कोरोना से संक्रमित हो जाते हैं, उनको भी बुखार लग जाता है और बहुत सारे इस तरीके के। तो ये सवाल करते हैं कि अरे भाई, जो तुम्हारा जो देवी है, जो तुम्हारी देवता है, वह खुद अपनी रक्षा नहीं कर पा रहे हैं, तो तुम जो उनके पीछे, जो उनकी पूजा करते हो, उनमें जो आस्था रखते हो, वह तुम्हारी क्या सहायता या रक्षा कर पाएंगे। तो इस तरीके के सवाल जो भीम गीत गायक जो हैं, लगभग काफी कुछ इस कोरोना के समय में बहुत सारा इस तरीके के गीत आए। दरअसल एक बात जो इम्पोर्टेंट, जो मुख्य बात है, मैं अपनी बात जो है कुछ कुछ बिंदुओं में रख रहा हूँ। पेपर बहुत बड़ा है, इसलिए वो संभव नहीं है, क्योंकि बहुत बड़ा पेपर। तो एक बिंदु यह भी सामने आता है, जिस पे मैंने हल्का सा चर्चा किया था, कि शिल्प को लेकर के, कि शिल्प का जो सौंदर्य है, जो फॉर्म है, वो किस तरीके से क्या उस पर भी बात की जानी चाहिए। तो जिस तरीके से जो दलित साहित्य या बहुजन साहित्य है, वो साहित्य के जो विषय वस्तु है, उस पे ज्यादा चर्चा करने की जरूरत होती है। उसी तरीके से जो भीम गीत है, उसकी विषय वस्तु पर चर्चा करने की जरूरत है। शिल्प और जो सौंदर्य है, जो गायकी का जो सौंदर्य है, उसका सौंदर्य आनंद प्राप्ति का नहीं है, बल्कि जो समानता, स्वतंत्रता और जो बंधुत्व का जो संदेशा जो रहा है, सामाजिक समानता पैदा करने का, स्वतंत्रता करने का और बंधुत्व फैलाने का,
तो इन भीम गीतों का मकसद मुख्य रूप से यही है। तो अगर भीम गीतों के सौंदर्य, शिल्प सौंदर्य को हमें देखना होगा, तो उसके जो प्रस्तुति का जो तेवर है, उस तेवर में देखना होगा। इसलिए लोक की अभिजन संस्कृति वाला आनंद का सौंदर्य जो है वो यहाँ पे हमें नहीं मिलेगा। लोक परंपरा में आनंद वाली जो बात है, आनंद की जो प्राप्ति की जो बात है, बेशक लोक परंपरा में काफी लंबे से लंबे एक बड़ी लंबी विरासत रही है। और जैसा कि मैंने कहा कि उस विरासत को ही जो बहुजन रहा है, उसी विरासत को गाते हुए खुद को आनंदित होता था। लेकिन जब यह चेतना उसके पास पहुंची है, तो उस चेतना के साथ में अपनी उसी लंबी विरासत को, जो शिल्प का जो विरासत है, उसको उस शिल्प में खुद की अपना जो यह जो चेतना है, उस चेतना को भर कर तो वो देने लगा है। जिस यूट्यूब की मैं बात कर रहा था कि यूट्यूब सब सुलभ अभिलेखा आर्काइव हो गए सभी के लिए, तो वहां पे लगातार हर रोज सैकड़ों भोजपुरी भीम गीत, मैं सिर्फ भोजपुरी की बात कर रहा हूँ, दूसरे भीम गीतों की चर्चा नहीं कर रहा हूँ, वहां पे सैकड़ों अपलोड किए जा रहे हैं और कुछ ही दिनों में लाखों के व्यूज मिल रहे हैं। और उनकी जो निर्माण प्रक्रिया, इस पे यहाँ पे बात जो आती है कि यह जो किस तरीके से जो अपलोड किए जाते हैं और कैसे तैयार होते हैं। तो जिन राजकुमार की जो मैंने बात की थी, जो भीम गीत गायक हैं, तो वो बताते हैं, उनसे बात करने पर उन्होंने कहा कि मेरे गीतकार हैं राम पलट मास्टर जी। हालांकि कभी कभार हम दोनों लोग मिलकर भीम गीत लिखते हैं, विषय वस्तु की प्रामाणिकता से लेकर विधा रूप से लेकर प्रस्तुति तक विचार करते हैं, फिर पहुंचते हैं हरिओम रिकॉर्डिंग सेंटर। मेरे गीतों की रिकॉर्डिंग के समय सेंटर के मालिक पर इतना असर हुआ कि रिकॉर्डिंग सेंटर के नाम परिवर्तन से लेकर स्टूडियो की काया पलट तक हमारे सुझाव से ही हुआ। यानी मेरे प्रयास से ही रिकॉर्डिंग सेंटर का नाम बहुजन म्यूजिक मंच हो सका, जो यूट्यूब चैनल का भी नाम है। स्टूडियो के अंदर दीवारों पर टंगे हिंदू देवी देवताओं के कैलेंडरों को हटवाया। रिकॉर्डिंग के लिए मुझे कोई भुगतान नहीं देना पड़ता है, लेकिन संगीत निर्माता को मान देना पड़ता है। कुछ इस तरीके के इस कॉन्टेक्स्ट में, इस संदर्भ में जो भीम गीत लिखे जाते हैं और किस तरीके से वह तैयार होते हैं, जो निर्माण की जो प्रक्रिया है, वह किस तरीके से जो मनोज, जिसे मैं अभी पहले कहा था कि जो मनोज कुमार हैं, वो बताते हैं कि उनके जो गीत लिखे हुए गीत हैं, उनकी भतीजी गाती है, जो अभी 10वीं की छात्रा है, और वो कुशीनगर, उत्तर प्रदेश का कुशीनगर एक जिला है, वहां पे एक जो ऑटो ट्यून रेडीमेड की जब बात करते हैं, तो कहते हैं कि दो तरीके के वहां पे रिकॉर्डिंग के समय हमें जो विकल्प होते हैं, या तो ऑटो ट्यून, यानी पहले से कोई संगीत की जो ऑटो ट्यून पड़ा हुआ है, तो उसमें बस हमें शब्दों को उनमें डालना है, या फिर नए तरीके का अगर ऑटो ट्यून तैयार करना है, तो उसके लिए हमें ज्यादा देना पड़ता है। तो ऑटो ट्यून अगर है तो उसके लिए इन्हें 1500 देने पड़ते हैं, और खुद का जब ऑटो ट्यून तैयार करते हैं, जो नए तरीके का जो शिल्प की रचना करनी है, तो इन्हें 3000 रुपए देने पड़ते हैं। और इसके साथ एक और बात इंपॉर्टेंट लगती है कि ये इन्हीं के सौजन्य से पता चलता है कि कुशीनगर में और एक भी जो बहुजन या दलित या पिछड़ी जाति से नाता रखने वाले जो लोग हैं, जो ऑटो ट्यून जो सेंटर जो चलाते हैं, जहाँ पे गाने की रिकॉर्डिंग होती है, सब के सब, कुछ एक मुसलमानों के हैं वहां हो जाता है, लेकिन सब के सब ज्यादातर अधिकांशतः सवर्ण समाज के का ही वो सेंटर है। तो अगर कोई सवर्ण का है और सेंटर वो इस चेतना के बारे में जान रहा है, तो कई बार वो हम मना कर देता है, वो पैसे के लालच में नहीं जाता है, वो सीधे मना कर देता है। यानी जो व्यावसायिकता है, जो बिजनेस है, वह बिजनेस भी किस तरीके से इन गीतकारों पे वो जो सामाजिक जो भेदभाव की जो समझ जो रही है, जो चेतना कहिए या दुष्चेतना कहिए,
वह कैसे काम करती हुई दिखाई देती है। ज्यादा समय तो नहीं हुआ, यह समय हो चुका है। हेलो सर। हाँ हेलो सर, धनंजय सर। 5 मिनट में ले सकते, 5 मिनट। हाँ 5 मिनट ले सकते हैं। ठीक। एक रंग जो है भीम गीतों में जो खास जो शिल्प के रूप में जो बात होनी चाहिए, जो की जाती है, तो वो ऑडियो हो चाहे वीडियो, जो भीम गीत है, वहां पे सिर्फ नीला रंग, नीले रंग का जो साम्राज्य कहना चाहिए, वो नीला रंग भी दिखाई देता है। लेकिन वो जो नीला रंग, जो ब्लू कलर है, वो क्या ब्लू कलर सिर्फ ब्लू कलर, या वो सिर्फ रंग के रूप में है, या कोई मैसेज दे रहा है? तो वह मैसेज अगर दे रहा है तो किन किन रूपों में और किस तरीके के मैसेज है? तो जब हम उन ऑडियो वीडियो गीतों के को देखते हैं यूट्यूब पे, तो वो जो रंग है कहीं पे शांति का संदेश दे रहा है। आप गीत को देखते हैं, एक गीत जो चल रहा है जो ध्वनि के रूप में चल रहा है, दूसरा जो विजुअल जो चल रहा है, तो दोनों में इतनी तारतम्यता है कि वह तारतम्यता आपको जो 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 देखने वाला है, जो दर्शक है, ऑडियंस है, उसको यह समझ में आ जाता है कि यह जो रंग है और जो गीत की जो ध्वनि है, वो जो संगीत है, वह किस दिशा में जा रहा है। तो कहीं संदेश शांति का दे रहा है, कहीं आक्रोश बरसा रहा है, कहीं हुंकार भर रहा है, कहीं आकाश धर्म अनंतता की ओर बात कर रहा है, कहीं समानता का संदेश दे रहा है। और सबसे बड़ी कि वहां पे जो भोजपुरी के जो भीम गीत हैं, वो दलित और पिछड़ी जो जाति है उन दोनों के बीच सेतु का काम कर रहा है। आमतौर पे राजनीति में वो अलग अलग है, लेकिन यहाँ पे एक सांस्कृतिक यह जो ऐसा धरातल है, जो मंच है, यहाँ पे दलित और जो पिछड़ी जो जातियां जो रही हैं, दोनों को एक साथ एक मंच पर ला करके मजबूती का एक संदेश दे रहा है। तो इस तरीके से यह जो भीम गीत है, बहुजन अस्मिता का एक बहुत एक जो विजुअल जो संस्कृति, दृश्य जो संस्कृति है अभी की, वो बहुत बड़े पैमाने पर बहुत दमदार के साथ हस्तक्षेप कर रहा है। तो इन्हें चंद विचारों और बातों के साथ मैं विराम लेता हूं, और आप सबने मुझे मौका दिया बोलने का, आप सबका मैं आभार हूं। और इसके साथ आप सबका आभारी कि आप सबने सुना, और आप इस पर मुझे प्रतिक्रिया अगर देंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। 2-4 सवाल अगर हो जाएंगे कि क्या मैंने जो बात रखी है, क्या वह मराठी जो लोक भीम गीत है, वह किस तरीके से ये मैंने जो बात कही वह क्या अलग किस रूप में हुआ है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं धन्यवाद, प्रणाम। धन्यवाद धनंजय सिंह सर, आपने बहुत अच्छा अपने विचार रखे। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर और उनके भीम गीत के माध्यम से जो हिंदी साहित्य और भोजपुरी साहित्य में जिस तरह एक बहुजन आइडेंटिटी बन गई है, उसका आपने बहुत अच्छी तरह से अपने पूरे व्याख्यान में उसका परिचय दिया। मैं अपनी ऑर्गेनाइजिंग टीम और अपने महाविद्यालय की ओर से आपको धन्यवाद देता हूं। और इस थर्ड सेशन का जो आभार जो है, वो आभार करने के लिए हमारे यहाँ की हिंदी के अध्यापक प्राध्यापक फाल्के सर जी को मैं विनती करता हूँ कि वो इस सेशन का आभार व्यक्त करते हैं। फाल्के सर जी। हाँ ठीक है, आवाज आ रही है सर? जादव सर आवाज आ रही है? आ रही। ठीक है, इस तृतीय सत्र में हमारे जो व्याख्याता थे डॉक्टर धनंजय सिंह जी, जिन्होंने तकनीकी रुकावट के बावजूद भी बहुत ही अच्छी तरह अपने सत्र में अपने विचार रखे। खास करके सर जी ने भीम गीत, और वो भी भोजपुरी
अंचल के भीम गीतों पर अपने विचार यहाँ हमारे सामने रखे हैं। भोजपुरी में भीम गीत किस प्रकार बनते हैं और भीम गीतों की जो परंपरा है, इस पर सर जी ने जो विचार व्यक्त किए हैं, निश्चित ही इस विचारों से सभी प्रतिभागी लाभान्वित होंगे। सर जी, आपके प्रति मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। और भविष्य में जब भी कभी हमारे महाविद्यालय में ऑफलाइन मोड पर संगोष्ठी का आयोजन किया जाएगा, जरूर आपको हम उस संगोष्ठी में व्याख्याता के रूप में आमंत्रित करेंगे। आप जरूर आ जाइए, क्योंकि आभासी मंच होता है, और आप अगर हमारे सामने होते तो इससे भी बढ़िया आप बता सकते, या आपने ही पहले बताया कि ये विषय बहुत बड़ा है। और वैसे देखा जाए तो भोजपुरी साहित्य में जो अंबेडकर पर गीत बने हैं, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो आपका मैं महाविद्यालय की ओर से आपके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ। इस सत्र के लिए जो उपस्थित हमारे संस्था के सचिव आदरणीय स्वप्निल शिंदे साहब, महाविद्यालय के प्रधानाचार्य डॉक्टर BS पडवल सर, साथ ही इस संगोष्ठी में जुड़े सभी प्रतिभागी, महाविद्यालय के सभी कला विज्ञान विभाग के सभी प्राध्यापक, प्रशासकीय कर्मचारी, इनके प्रति मैं आभार व्यक्त करता हूँ। और ये तीसरा सत्र यहाँ संपन्न हुआ ऐसा मैं घोषित करता हूँ। धन्यवाद। Thank you, Fargi sir. Now I am going to the last session of this seminar, that is the presidential address. Now I would like to call Dr. BS Padwal sir, principal of our college and chairperson of this seminar, to express their views today's seminar. Dr. BS Padwal sir. Namaskar. Good afternoon, everyone. Good afternoon, Hello. sir. Good afternoon, everyone. Today's national seminar was conducted on behalf of MS Shinde Mahavidyalaya Tisangi, Honorable Sri Swapnil Shinde, sir, the secretary of our institution, who is present on the occasion of the seminar, as well as the key lectures for the 3 sessions of this seminar, Dr. B.M. Hirdekar sir, Dr. Prasarak Thota sir, and Dr. Dhananjay Singh sir, as well as all the faculty members, students, and teaching and non-teaching staff of our college who participate in the seminar. We organized this national seminar with the aim of shedding light on the social, political, and cultural thought of 2 great personalities, Chhatrapati Shahu Maharaj and Dr. B.R. Ambedkar. We all know the ideological bond between Chhatrapati Shahu Maharaj and Dr. B.R. Ambedkar. Pluralist approach of Chhatrapati Shahu Maharaj and thoughts of Dr. B.R. Ambedkar on social equality is very important when considering the recent social, political, and cultural situation. It is very important to inform the young generation about the thoughts of 2 great men and inculcate the value of democracy in them accordingly. Today's 3 main speakers shed light on the thoughts and work of these 2 great personalities in different ways. The first lecture of the seminar was Dr. B.M. Hirdekar sir on the subject contribution of Chhatrapati Shahu Maharaj and Dr. B.R. Ambedkar for the upliftment of background class socially. At the same time, Dr. Prasarak Thota sir, revisiting to Dr. B.R. Ambedkar ideology in the present context is very well. He also told how ideas of Dr. Babasaheb Ambedkar are being used in political and social life in recent times. Dr. Dhananjay Singh shows how Dr. Ambedkar thoughts through Bhim Geet in Bhojpuri sphere have come in manner by saying this different information has been brought to the floor. I hope by this seminar, participants will get a new direction
of research from the resource persons. All three resource persons have presented the topics in very good manners. Thanks to them on behalf of the college and institute. I also thank researchers, faculty friends, students, teachers, non-teaching staff, and a dedicated organizing committee for the whole national seminar. My sincere thanks to Honorable Sri P.G. Shinde Sahib and Sri Swapnil Shinde Sahib for their support and guidance. Thanks. Thank you so much, sir. Principal Dr. B.S. Padwal, sir, gave a whole review of this seminar in their presidential address. Now, I'm going to the last part of this seminar, which is the important part to the seminar, that is the thanks. So I would like to call Dr. D.B. Ingole, sir, for vote of thanks. Dr. D.B. Ingole, sir. Good afternoon. Good afternoon, Thank sir. you. Good afternoon, all of us. Thank you is such prayer that cannot be seen or touched. I must be felt by heart. I feel honored and privileged to get the opportunity to propose a vote of thanks on this special occasion. I would like to thank all the honorable delegates who blessed us with their presence. I am also very much thankful to all program advisory committee members and invited speakers. Words are not enough to thank their constant guidance and support to shape the conference. I, on behalf of the organizing committee, convey deep regards and hearty thanks to our Honorable President, Sri P.G. Shinde Sahib, Vice President, Sri Narendra Sardesai Sahib, and also our Secretary, Swapnil Shinde Sahib. I am also thankful to Chief Guest, Ex-Examination Controller, Shivaji Vidyapith Kolhapur, Dr. B.M. Hedekar sir. They supported in all possible manner to organize this conference. My special thanks to Department of History, Dr. Sarvapalli Radhakrishna Government Arts College, Enam, Dr. Prasad Rao Thota sir, for his gracious presence in this conference. I would also like to thank Dr. Dhananjay Singh, Department of Hindi, Dr. Sarvapalli Radhakrishna Government Arts College, Enam. My sincere thanks to Dr. B.S. Padwal sir, in charge principal for our college, for his help and support at the various stages in this conference. I am very much thankful to all our current and former faculty, colleges, and non-teaching staff members who always stand by us and motivate us. I feel proud and thank you for making this event a successful one. The permission of President, I declare the conference is over. Thanks all of us.